we're ready. Yeah. So, my dear colleagues and participants of this roundtable, I am delighted to welcome you to this discussion dedicated to one of the most fundamental and pressing questions in contemporary philosophy: what exactly makes knowledge philosophical? And do universal criteria exist for its definition? In the era of globalization and intensive intercultural communication, the question of the boundaries of philosophical knowledge takes on particular agency. Is philosophy a universal language of human thought, or does each cultural tradition generate its own unique forms of philosophizing? Can we speak of philosophy in relation to Indian, Chinese, or Japanese traditions, or is this concept exclusively linked to the European mode of thinking? Today's program is structured as a dialogue between cultures and epochs. Our colleagues from India, China, European countries, Russia, will offer different perspectives on the problem of identifying philosophical knowledge, from Otto Rosenberg's idea of India as hermeneutic bridge between East and West, to the conceptual image of the East in Greek thought, from the contemporary philosophical relevance of Chinese tradition to fundamental questions about the boundaries of philosophy in the Socratic legacy. This gathering is an invitation to reflect on how we define philosophy, where its boundaries lie, and whether genuine intercultural philosophical dialogue is possible without reducing diversity to a common denominator. I will speak the first, but there are some remarks about our timing. My colleague Lev Titlin will make it. Just before 5 minutes, when 5 minutes left to your paper, he will prevent you by telling or by making a ring. No? I will tell you in advance, 5 minutes before left of the timing of the paper. What is the time allowed? Each person has 20 minutes for the paper. Please, Oleg, put on the paper. Yeah. Yes. This is a topic of my paper, Between West and East, Indian Thought as a Hermeneutic Bridge in Otto Rosenberg's Intercultural Philosophy. Please make the first slide. So this is information about Otto Ottonovich Rosenberg in Wikipedia. He was a remarkable Russian Buddhist scholar, student of Fyodor Ippolitovich Shcherbatsky. His life was tragically cut short when he was only 31 years old during the Civil War. His achievements remained unknown to the Russian academic community until the early 1990s, when the book of Otto Rosenberg, Works on Buddhism, was first issued. Now I am working on reissuing of this book in the publishing house of Eastern Literature. Immersing myself in this book and discovering some newly published archival materials, I was struck by his visionary insights and by the relevance and heuristic value of his methodological ideas for contemporary hermeneutics, anthropology, and intercultural philosophy. The next slides, please.
In contemporary Russia, scholars of Asian traditions have persistently challenged the concept of Eastern philosophy for artificially grouping together traditions with nothing in common except their so-said non-Western character. Specialists in Chinese, Indian, Islamic, Japanese, Tibetan, and other Asian philosophies studies each advance their own criticism, grounded in their respective cultures' relationship with the West. More radically, sinologist Artem Kobzev has argued that only East that constitute the opposite pole of the West is China, and the basis of its otherness is precisely its ideographic culture. For him, India is much more West than East. For me, and for many of my colleagues, the closeness between Indian and European philosophical tradition is undeniably rooted in their shared Indo-European linguistic heritage. Throughout my research, I have observed not just isolated conceptual similarities, but some parallels between clusters of related ideas and clusters of philosophical problems, like relationships of substance and qualities, part and whole, cause and effect, and the like. However, this does not exclude their differences, sometimes quite radical differences, but that is a topic for another day. Next slide, please. Rosenberg observed, the dogma of the East's unknowability hangs like a veritable nightmare over the study of Eastern spiritual culture. Challenging this dogma was his foremost concern. It is precisely in connection with India that Rosenberg made his groundbreaking contribution. Indian thought, he argued, can serve as a conceptual bridge between the West and the ideographic cultures of the Far East. How does his argument work? Next slide, please. First thesis, Indian philosophy is understandable and accessible to Europeans through Indo-European linguistic family resemblance. Second thesis, Indian philosophy proved to be actually acceptable to the Chinese and Japanese cultural traditions. Conclusion, therefore, writes Rosenberg, where is that supposedly existing chasm separating us from the Far East? For Rosenberg, Kipling's famous dictum, East is East and West is West, and never the twain shall meet, is just a phrase on which those who study the East have no right to rest. From his point of view, there is no separate East and West. He provocatively asks, is it correct at all to speak of the so-called East in relation to Buddhism? Buddhism is a product of India, and ancient India, both by race and language, is undoubtedly more closely connected precisely with Europe than with the Far East, for which it is, properly speaking, completely alien. In Indian philosophy in particular, I continue to quote from Rosenberg's work, we encounter a complex of systems quite analogous to those systems that constitute the heritage of Greco-European philosophy. We find the same problems, the same answers, the same laws of thought, in a different, admittedly often combination, in a different formulation, but still, these are the same eternal philosophical problems, and we find nothing essentially new and incomprehensible. But if Indian philosophy, understandable and
accessible to us, at the same time proved to be actually acceptable to the Far East, if Indian problems and solutions became, as it were, their own for the Chinese and Japanese, then one must inevitably ask, where is that supposedly existing chasm separating us from the Far East? If we really can speak of the East being a riddle or mystery for us, it is not in the sense that we do not understand it. How should, next slide, please. How should this understanding of Rosenberg's be built? The scholar proposes his own method. The method I have in mind, aside from Rosenberg's works, comes down to the following. In order to understand Eastern psychology, it is not enough to take note of and memorize a series of phenomena, but it is necessary to try to experience them as an Eastern person experiences them. For this, two rules can be established. First rule, it is necessary to try to experience with this phenomenon precisely that chain of associations with which a given phenomenon is connected. For example, for a Japanese person, this is quite possible. For this, one needs knowledge of Japanese life and knowledge of Japanese literature. Acquiring this knowledge may be difficult, but it is undoubtedly possible. The second rule, the reverse, not requiring new knowledge, but only willpower, is to prevent the emergence of European associations in connection with the or that Eastern phenomenon. Next slide, please. Both rules can be expressed in simpler words. In order to correctly understand an Eastern phenomenon, religious or some other mood, it is necessary to be, to a certain extent, an actor. It is not enough to study. It is necessary to experience what is being studied. Rosenberg clarifies. But this does not at all mean that it is necessary to become Chinese or become Japanese. After all, an actor performing his role does not turn into a saint or a criminal, but it is necessary to be able to temporarily transform oneself into a Buddhist monk or Japanese mystic in order to then correctly describe what they live by. It is not enough to read a description of how Buddhists of the mystic sect engage in contemplation. It is necessary in the setting of a mountain monastery, after a certain literary preparation under the guidance of a teacher, to plunge into contemplation, to experience that mood that comes when the sensation of bodily weight is lost and the unity with Buddha is directly experienced in the way all contemplatives present experience it. It is also not enough to know the picture of how the Japanese imagined Amitabha's paradise. One must observe from the temple terrace, together with the Buddhist, the sunset in a golden glow, where in the west lies the paradise of Sukhavati. See there the lakes and cities that creative imagination draws in the clouds and become infected with the feeling of religious mood that the assembly experiences. Rosenberg considers this method suitable not only for studying religious phenomena, but also for studying, as he said, poetic, artistic, and simply everyday phenomena. And in general, not only in relation to the East, but also in relation to any foreign people. He especially emphasizes the mysteriousness of the East is the mystery of the unknown
but not the mystery of the incomprehensible. When the world of spiritual culture of India and the East opens up completely, when we are able to clearly understand all the diversity of a new picture for us, in all details, in the essential connection of all its moments, we will be convinced that this original and new for us, understandably foreign, but accessible, and that it, entering into circulation, can transform from foreign into close and become ours. Rosenberg made another observation that proved remarkably consequential for East-West intercultural relations. In his article on studying Buddhism in Japan, he noted that Japanese interest in India and Sanskrit was sparked by the German scholar Max Müller's school, an Indologist highly regarded in Japan. In a striking reversal, it is now the Japanese who stand among the world's famous Sanskrit scholars, publishers, and researchers of Sanskrit texts. I take this information from the publication of Tatiana Yermakova, Otto Rosenberg on the study of Japanese Buddhism in her book «Буддистский мир глазами российских исследователей», The Buddhist World Through the Eyes of Russian Researchers, published in 1998. With relevance to these ideas, hold for the please, next slide. So, what relevance to these ideas hold for contemporary intercultural research? These ideas have a direct relevance, in my opinion. Rosenberg, in his method of analyzing one's own associations and controlling their emergence and suppression, anticipated the method of participant observation. His formula of being both a Buddhist and a European person offers a concrete strategy for overcoming the cultural gap through phenomenal first-person experience, which complements the theoretical reconstruction of conceptual systems. In Clifford Geertz's interpretive anthropology, there is an approach which is called reflexivity. Researchers must acknowledge and critically examine their role in the research process. Rosenberg articulates these ideas half a century before their, so to say, official appearance in science, and not as an abstract theory or a principle, but as a practical strategy for field research. His methodology anticipates the critique of naive positivism in the humanities, which consists in the fact that no objective study of culture desired by positivists is possible without awareness of the researcher's own culturally determined position. Next slide, please. In the remaining time, I will briefly address his holistic approach and translation theory. In his works, Rosenberg insists that a philosophical system must be studied holistically as an organic whole. Parts of the system acquire meaning only in the context of the whole, and their isolating consideration leads to distortion. He establishes a clear methodological sequence. First, understanding the system in its integrity, and only then comparisons. In short, one must study the other in its otherness and only then compare it with one's own, moreover recognized as one's own. This holistic approach represents a significant departure from his teacher Fyodor Ippolitovich Shcherbatskoy, who strategically used intercultural parallels to engage Western scholars with Buddhism, an approach
Rosenberg views as counterproductive. Rosenberg sees the problem of the comparative approach in the following. Partial coincidences can be misleading, since elements that are similar on the surface can function completely differently in different systemic contexts. He especially emphasizes that Indian and European philosophies, I quote, are not genetically connected, which means recognition of the autonomy of their birth and requires special caution in comparisons, development of criteria for distinguishing real and apparent coincidences, criteria for assessing the validity of comparative procedures, a question that will become central to the comparative philosophy only in the second half of the 20th century. Rosenberg asserts that it is precisely differences, not similarities, that represent the main heuristic value. Buddhism is valuable, I quote, not for his closeness to European philosophy, but precisely for its otherness, end of quote. Next slide. He also develops theoretical foundations of translation theory. His assertion about the heterogeneity of series of associations reveals a deeper problem than terminological incompatibility. He shows that even with formal correspondence of functions, for example, of terms artha, vishaya, and objects, conceptual networks of these terms may remain incompatible. He formulates the principle of selective untranslatability, proposing to prefer preservation of a translated term in transcription followed by explanations rather than create false clarity through an inaccurate equivalent. Let us come to the conclusions. Next slide, please. Rosenberg's ideas constitute a concrete research program with clear procedural requirements, anticipating the development of reflexive anthropology and interpretive methods in the humanities. Rosenberg actually proposes a three-pole model of intercultural dialogue. West, with its Indo-European foundation, India, Indo-European foundation plus Eastern specificity, and Far East, ideographic cultures. Rosenberg's methodological program remains an unfinished project of modern humanities. His call for experiencing studied traditions, for dialogic cognition, for contextual understanding, anticipates many directions of postcolonial and postmodernist thought, but exceeds them in its concreteness and practical applicability. Thank you for your attention. Thank you. Now, I would like to hear your reactions to Rosenberg's ideas, if there are some, please. Thank you very much, Professor Lysenko, for your paper. And I have a question. It sounds like this. Could Indian languages have influenced the ideographic cultures of the Far East through Buddhism? I mean, in terms of the language. For example, the Japanese language, if we take it. Yesterday, some of our colleagues mentioned that in Japanese language,
that Japanese language uses predominantly passive and descriptive constructions and subjectless constructions. On the other hand, Sanskrit is a subject language. It presupposes agent or subject, of course, with some certain qualifications, but it is a subject language. So the question is, could Sanskrit and other Indo-Aryan languages have, in this sense, influenced Far Eastern cultures? I'm sorry. I am afraid this is not a question for me. I don't know Japanese language, but perhaps some of our specialist English-speaking persons can answer this question. My colleague Lyubov Karelova. I think that there was not influence in grammar, but Japanese and Chinese took the Indian Buddhist terms and translated them into ideographic mode by they take sounds phonetically and create new terms with characters, Chinese characters, but that's all, I think. Perhaps some specialists in Chinese language can help us to answer this question. I am not an expert in language, but I do know that the monosyllabic language of Chinese is more image oriented, where when you see a character or a symbol, it goes directly to the mind, some kind of image, oftentimes. And the Japanese language has a percentage of what they call kanji, and they put together with phonetics. So it's sort of a hybrid version with some Chinese character. That's all I can contribute, I think, for the language for the Japanese. Yeah, thank you, Professor Herk Müller. Hans Herk. Yes. your comment. Yeah. Thank you very much. This was a very interesting presentation. I hadn't heard about this scholar Rosenberg. I have a just very general question. Can you tell us maybe a little bit more, number one, just about his biography? He died very young. You mentioned that at the beginning. And then more so about his influence on study of comparative and Eastern philosophy in Russia. Is he in like still regarded as an important scholar, or was he somehow rediscovered or forgotten? I would just be interested in to learn more about let's say the historical role that his works played. Thank you for these questions that give me opportunity to develop some more biographical details of his life. He was not simply, how to say, died very early. He was forgotten, practically forgotten, because his
death was covered by some mystery. It was during the civil war in Russia after the October revolt, or how we call it, October Revolution. There was a civil war, and he tried to evade. He tried to go to Japan from some Petersburg with the troops of Yudenich, who was a general of the White Army, and he simply disappeared, and there was a mystery of his death for many years. Only recently it was discovered that he died exactly in 1990, and he died in Tallinn, in the city which is now in Estonia. We didn't know how he looked like until recently, and the first book of him, it was a collected works of him, has appeared only after the end of the Soviet power in the beginning of the 90s, because his figure was somehow not acceptable for Soviet power because of the mystery of his death. They were afraid that he was an immigrant, and immigrants were not welcome. So his works were not very well known. Only few people read his books published at the beginning of the 20th century. He published two books. One book on Buddhist philosophy, and the other one also was his public lecture. And the academic community, Buddhologists, were not aware of his existence. So it was a discovery. And now, but this edition was still under the influence of some censorship of Soviet power. There were some figures of silence in it. But now I am working on the reissue of this volume, and I have included all the archive materials concerning him. And the ideas which were represented by me, they are in these archive materials. Now we have a complete picture of his ideas and his program of research, which shows us that he was very close to even closer than Shcherbatsky to our contemporary state of intercultural philosophy. Yeah, and he is even ahead of us because his phenomenological approaches, so to say, is in tune with quite fresh modern phenomenological trends like neurophenomenology and things like this, embodied cognition, and other new trends in philosophy and especially in intercultural philosophy. Thank you very much. This is very interesting. Thank you. And I'm glad you're doing this research. I'm glad you're contributing to saving this very interesting scholar from
being forgotten, which you just explained. He was actually for many years. And he died more than 100 years ago. So very interesting. Thank you very much. And his photo was discovered recently. We are happy to know how he looked like. Thank you very much for your interest. So let us see whether Professor Gokhale is here. Professor Gokhale, are you here? Yeah. Please, it's time for you to present your paper. Yeah. Yes, I will. Thank you. Thank you. Mr. Gokhale is Yes. a member of our organizing committee. We are collaborating for many years. He was my guru and acharya in my Indian studies. And we are very thankful to him for his aid because he really participated in the preparation of our conferences. Now I would like to give a floor to him. Thank you very much, Professor Victoria. The title of my paper is Identifying Philosophy in Indian Tradition. The journey of Indian philosophy in the contemporary academic world has not been smooth and easy. Some basic questions have been raised about the status of Indian philosophy as philosophy. Many a time, the so-called Indian philosophy is treated as religious studies in Western universities, and some Indian scholars of Indian philosophy too take pride in regarding Indian philosophy as essentially religious or spiritual. On the other hand, there were some Indian scholars trained in analytical philosophy who highlighted critical, argumentative, and analytical aspects of Indian philosophy and claim that Indian philosophy is philosophy in the same sense in which Western philosophy is philosophy. In this paper, I will address myself to the question of identifying philosophy in Indian intellectual tradition with special reference to the views presented by Hafez in his book India and Europe. Hafez takes up the issue in the chapter entitled Darshana Anvikshiki Philosophy. I will begin the discussion by taking note of some of the points Hafez has made in the chapter. 1. Hafez accepts without hesitation that there was philosophy in India in a sense which is fully compatible with what European philosophers have actually been doing and with what is documented in European philosophical literature. Number 2, Hafez refers to Jacobi's claim that Kautilya's Anvikshiki can be identified with philosophy in its Western sense and Hacker's vehement criticism of it. Hafez describes Hacker's statements as intriguing as well as problematic, but does not take a clear stand on Hacker's view on the conceptual link between Anvikshiki and philosophy. Number 3, Hafez clearly points out that the term darshana, which is often taken to mean vision or realization by the scholars of Indian philosophy, actually meant outlook or view or worldview and was used as synonym for mata or naya. With these observations as the point of departure, I will make a few remarks concerning some of the Indian notions parallel to or comparable with the Western concept of philosophy. My remarks, however, will be more constructive or reconstructive than historical. This is one of the reasons why I cannot agree with Hafez fully, though I do appreciate the width and depth of his scholarly understanding.
For instance, he is concerned with the use and meaning of the term anvikshiki in Indian history, in which Kautilya's use of the term in the sense of autonomous rational inquiry has been just an ambiguous and temporary phase. As far as its overall historical role is concerned, it can hardly be considered as an equivalent to philosophy. For a person who is interested in a construction of Indian intellectual tradition, this temporary phase could assume a central place in the reinterpretation, where an attempt is made to remove or bracket the ambiguities. The difference between the approaches of Haffaz and me also partly stems from the fact that he is an outsider and I am an insider to Indian culture. Though Haffaz greatly appreciates and sympathizes with Indian culture, he is speaking as an outsider, a critical but passive observer of this culture. He does not have the problem which an insider may have as to what is to be done with this cultural heritage, which elements in it, whether ubiquitous or marginal, are to be preserved, revived, and developed, and which other elements are to be criticized or treated as dead or outdated. I am aware that Haffaz can look at such a program of reconstruction from a historical point of view and consider it as a legacy of modernity borrowed from the West. The insider's policy here could be to ignore the historical analysis because it may simply lead to historical determinism and curtail the insider's freedom to carry forward or transform the intellectual tradition as a living tradition. However, insofar as this note is concerned, I am not carrying forward my program of reconstruction, but entering a dialogue with a historian by trying to identify philosophy in the Indian tradition. So first I consider the term anvikshiki. My first question is, what makes Haffaz hesitate to accept the close connection between Kautilya's conception of anvikshiki and the concept of philosophy? It seems that after Hacker's argument, he is interpreting anvikshiki in such a way that the connection becomes loose and detachable. This happens in at least two places. When Kautilya says, Sankhya, Yoga, and Lokayata are the anvikshiki, he is obviously making an identity statement. The statement in this sense implies either a part and whole relation or the relation of instantiation. That is, Sankhya, Yoga, and Lokayata, according to Kautilya, are the parts or instances of anvikshiki. I prefer the second interpretation, that is instances, because it can allow other similar instances. But Haffaz is not fully satisfied with this obvious interpretation. According to him, the three schools of thought are subsumed under or at least associated with the concept of anvikshiki. Here he allows a looser kind of relation between anvikshiki and the three schools. This interpretation, number two, his interpretation of the relation between anvikshiki and the other three vidyas, that is Trayi, Varta, and Dandaniti, is also problematic. Kautilya's statement under consideration is, what is conducive to merit and demerit, that is dharma and adharma, is stated in the threefold scripture, that is Trayi. What is conducive and non-conducive to wealth, that is artha and anartha, is stated in the science of commerce, that is varta. And what is politically beneficial and otherwise, that is naya and anaya, is stated in the science of governance, that is dandaniti. Anvikshiki is that which investigates into the strength
and weakness of these sciences with the help of reasons. Here, the question is whether this is one long statement about Anvikshiki, or it contains different statements about all the four Vidyas. The latter opinion seems to be quite intelligible and consistent, since in the section of Arthashastra under consideration, that is what is called Vidya Samuddesha, Kautilya is introducing all the four Vidyas, all the four sciences, you say, and presenting rival views and also his own view about them. Naturally, it was consistent for him to introduce synoptically the subject matter or content of all the four Vidyas in that section, and this is what Kautilya seems to do. He states the main contents of the three Vidyas, namely Trayi, Varta, and Dandaniti, as Dharma, Adharma, Artha, Anartha, and Naya, Anaya, respectively, and then states how Anvikshiki is related to these three Vidyas. As R.P. Kangle reports, T. Ganapati Shastri, following the Malayalam commentary on Arthashastra, reads a stop after Dandanityam and supplies Pradhanyena Pratipadyau, that is the main contents, as the predicate for the clauses. This implies that T. Ganapati Shastri prefers to interpret the whole statement as two statements, one about the main contents of the three Vidyas and the other about Anvikshiki. Under this interpretation, the three Vidyas have their distinct contents, and Anvikshiki, though it has a separate identity as illustrated by Sankhya, Yoga, and Anvikshiki, plays an illuminative, that is expressed by Pradipa Sarva Vidyanam, and evaluative role, that is Bala Balecha Esham Anvikshamana Anvikshiki, by applying the method of reasoning, that is Hetu Bhihi. Anvikshiki in this way is a rational inquiry into reality, knowledge, and values, and also a meta-inquiry which illuminates and evaluates other disciplines. It is interesting to see here why Kautilya might have picked up Sankhya, Yoga, and Lokayata and no other systems as instances of Anvikshiki. It is possible that at the time of Kautilya, Buddhism and Jainism were not available as darshanik systems based on pramanas, such as Pratyaksha and Anumana. Similarly, Purva Mimamsa and Vedanta emerged as darshanik systems, philosophical systems, at a much later stage, and even if they were available in his time, he would not have included them under Anvikshiki because they were parasitical to Trayi. Yoga that Kautilya mentions is definitely not Patanjali's yoga or its analog, but Kautilya's use of the term probably included Nyaya and Vaisheshika of his time, as it has been pointed out by Devi Prasad Chattopadhyay in his work, What is Living and What is Dead in Indian Philosophy. Nyaya and Vaisheshika of Kautilya's time can be conjectured in the light of their versions present in Charaka Samhita. These versions do not contain any specific reference to the authenticity of Vedas. Sankhya that Kautilya mentions may be Kapila's Sankhya, and its nature could be guessed in the light of Sankhya Karika, though it is a later text. Sankhya Karika mentions three pramanas, that is Pratyaksha, Anumana, and Aptavachana. However, the most important pramana for metaphysical knowledge, according to Sankhya Karika, is a kind of Anumana, a kind of inference, which is called
samanyato drishta anumana. That is, it is a kind of speculative inference based on similarity. Aptavachana has not been given primary importance in Sankhya. Aptavachana is supposed to be employed in the case of those objects which cannot be proved by pratyaksha or anumana. Secondly, in the framework of Sankhya Karika, Aptavachana, that is the statement of a reliable person, cannot be identified with Trayi, although later commentators like Vachaspati Mishra exert for showing that Aptavachana accepted by Sankhya is nothing but the Vedas, or to be more precise, Upanishads. The third system mentioned by Kautilya under Anvikshiki was Lokayata. This Lokayata was later on presented and defamed as a system which denied inference as Pramana, but the earlier form of Lokayata, or at least one of its earlier forms, must have included the school of thinkers who used inferences and reasons for criticizing the otherworldly point of view and establishing a this-worldly approach. Hence, Sankhya, Yoga, and Lokayata, understood in this way, were perhaps the only major schools at the time of Kautilya which emphasized the use of experience and reasoning in solving practical and metaphysical issues. These schools involve methodological policies emphasizing experience and reasoning, which can be used for illuminating and evaluating other aspects of life, such as religion, economy, and polity. This is how Anvikshiki can function as a meta-inquiry. Historically, it is well understood that Kautilya's concept of Anvikshiki was superseded by pro-Vedic, pro-Upanishadic conception, according to which Anvikshiki was identified as Atma Vidya and was not allowed to contradict with the Vedas. Haffaz's observations to this effect are justified. However, this cannot obliterate the fact that Kautilya presents a conception of Anvikshiki which approximates the Western concept of philosophy, and that this fact can inspire those who want to revive and reform Indian philosophy as a rational inquiry. It can be observed that 5 minutes left. 5 minutes left. Okay. In colonial India, the comparison and interaction between Indian and Western philosophy was influenced more by the metaphysical and soteriological aspects of Indian philosophy than by rational aspects, whereas in post-colonial India, there have been more attempts focusing on comparison and interaction between the two traditions by emphasizing the rational and analytical aspects of both the traditions. These attempts presuppose a conception of philosophy which is approximated by Kautilya's concept of Anvikshiki. Now, since considering the time limitation, I will not talk more about Anvikshiki as such, but then I will talk about two other terms which have been close to the concept of philosophy, and they are darshana and tattvajnana. Haffaz has traced the notion of darshana to its association with notions like mata, drishti, and naya. He dissociates it from the mystical understanding of Indian philosophical systems as vision or realizations, but does not go much beyond this demystification. When darshanas are presented as different philosophical views in doxographical literature, they do not remain just fragmentary philosophical views. Rather, every darshana is presented as a system. Hence, the term darshana cannot be regarded as an equivalent to mata or naya or drishti. We can say that although every darshana is mata or naya or drishti,
the converse is not the case. In other words, when a mata or naya or drishti is elevated to the status of darshana in doxographical literature, it assumes a systematic or holistic form. Now, this systematic or holistic form generally includes three factors, namely ontology, epistemology, and axiology. Then we come to the other term, namely tatvajnana or tattva shastra, tattva vidya. In Hindi, the word used for philosophy as a discipline is darshana shastra. In many other Indian languages, the words such as tatvajnana, tattva shastra, and tattva vidya are used to refer to the discipline. These words contain the term tattva, which literally means thatness, the essence of a thing. In its extended sense, the word also refers to what is essential or most valuable. Hence, the words such as Tattvajnana and Tattva Shastra refer to a body of knowledge in which one inquires into tattvas. So I come to the concluding section. Though the terms Anvikshiki, Darshana Shastra and Tattvajnana in Indian tradition refer to what is called philosophy in the West, they have different connotations. In the West, the blanket term philosophy is used for diverse conceptual and linguistic activities. Hafez seems to treat the concept of philosophy as a constant and concepts like darshana and anvikshiki as variable. It seems, however, to be more appropriate to treat the conceptions on both the sides as variable and then to consider as to which conception on one side approximates to which one on the other side. To use the language of family resemblance, philosophy is not a single concept, but a family of concepts where nothing may be common to all the family members except the word philosophy. Similarly, in the East, the words like Anvikshiki, Darshana, and Tattvajnana, with their different connotations, form a family of concepts and do not refer to a single concept. It may be interesting to see how some members of one family approximate to or correlate with some members of the other family. Such an interfamily dialogue may be fruitful and beneficial to both. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much, Professor Gokhale, for your very interesting and pertinent paper. We in Russia also discussed this terminological problem. And my colleague, Vladimir Shokhin, and myself, we have written our papers on these matters. And I think that your idea of family of concepts of philosophy is very pertinent, is very good. So I think that both of us, myself and my colleague Vladimir Shokhin, will accept this. And we thank you very much for this profound philosophical paper. I regret that our other Indian colleagues didn't join us to hear to this paper. But now we are opening the discussion, and my colleague Lev Titlin has a question to you. Thank you very much, Professor Gokhale, for your paper. And I would like to ask a question. I fully understand all your remarks about the terms that signify the phenomenon of philosophy in India. But my question is why in India there didn't emerge a single term for philosophy. Like in the Western culture, we can all tell that we do philosophy, for example. In India, it is not possible. Why it is like that? No, one can say that, I mean, in historical development, initially, we don't have philosophy as a systematic study.
I mean, there were philosophical ideas, philosophical thoughts concerning problems of life, problems of knowledge, and so on and so forth. But at a later stage, we find that the word darshana emerged as representing philosophy. So different systematic philosophical thoughts were regarded as darshanas. And then we have the works like Sarva Darshana Sangraha, Shad Darshana Samuchaya. So every say body of philosophical thoughts which is systematically organized, I mean, so more or less, that was called darshana. And in that, three types of issues I have suggested were discussed in every darshana. That is the reality, what is the nature of reality, what is the nature of knowledge, and what are the values of life, ultimate value of life. All these issues were considered by every darshana, and then darshana itself got its own identity, so to say. And actually, the way in which Western philosophy developed, that is through authors. Indian philosophy did not develop through authors, but through darshanas. Darshana itself, as it were, had its own personality, and every there were say source texts and commentarial texts in every darshana, and the authors contributed through commentaries rather than independently. Very much. There is a question from Hans-Georg. Please have the floor. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Gokale. Also nice to see you online. We've been cooperating on a volume recently, or so the cooperation is still ongoing. So thank you very much for your contribution there. I have a very, very general question. The word philosophy is usually used in the singular, right? We talk, of course, we can also speak of it in plural, but mostly we speak of it, we say whatever, department of philosophy, for instance, right? And we ask the question, what is philosophy, not what are philosophies? And that seems to be somewhat different from how we treat religion. Whatever, when we have academically, we speak of department of religious studies, which somehow implies that there are many religions and that they are different, and that they not necessarily ask the question, what is religion, in the same sense as we ask the question, what is philosophy? So it seems that somehow this is not it's only not absolute, only to a certain extent. We seem to conceive, at least if we use the English or German word philosophy, of philosophy more in the singular, whereas we conceive of religion both in English and in German more in the plural. I wonder how this is in the Indian context. Yes, as I said, the word darshana is generally used in plural, darshana. There are darshanats, rather, but I mean, one can say that I mean, in Indian tradition, when there is a tradition of pandits who study different, say, schools of knowledge, and one who studies philosophy, one can say he studies not just one darshana, but many darshanas together, and then it is sometimes called darshana shastra. So darshana shastra can be the word which is parallel to philosophy. Of course, the word shastra itself is just a systematic body, that's all. Shastra does not mean science as such, but a system. I also have a question to you. When I was in India, I have noticed that philosophy is taught on the philosophical department
the philosophy taught at the philosophical department is Western philosophy. And Yes. Indian philosophy is taught at Sanskrit department. And I was very disappointed by this, because at Sanskrit department there are only women who are not very motivated to learn something which touches the identity of thought, or the great philosophical problems, because I visited some departments of Sanskrit studies with my lectures, and I saw that these girls, they are not philosophers, so to say. They didn't have any philosophical turn of mind. Yes, yes. And I wonder why the philosophy is so neglected in India, that it has become a subject, it has become the subject of study only of people who are not very motivated to philosophy. And all boys are motivated to enter departments of economy, jurisprudence, IT, etc., etc. Perhaps the situation has changed since my last visit, but it was like this, and this is my question to you. That is true. I have also experienced this kind of thing, that in Indian, departments of Sanskrit, the darshanas were studied. Gradually, the situation has changed. And for example, my professor, Barlinge in Pune University, he emphasized that there should be sufficient weightage to Indian philosophy, and he appointed Pandits. That is, he created a post called, traditional Pandit, and he appointed one Pandit in order that there should be dialogue and debate between those who study Western philosophy and a proper person who is rooted in the traditional Indian philosophy. So the main point is that there should be a debate, and those at that time when I was a student, I tried to study, say, Vedanta in Sanskrit department, but it was taught in such a way that Vedanta is the last word, and there is no question of critically examining anything. You have just to study and accept whatever is there in the text. Even if there are internal debates among them, you have to study them as what this person says and what that person says. We don't have anything to say about that. This was the situation. And now presently in Indian universities, there is an attempt to give equal weightage to Indian and Western philosophy. So Indian philosophy is taught. How far there is a debate, that is another question, because most of the time Indian philosophy is studied uncritically, that is just as a part of textual study, and whatever is you have to understand, that's all. The debates have already taken place. We don't have to contribute anything to that. That kind of attitude is still there. Yes. In this sense, the methods of education in Buddhist universities looks better from this point of view, because the debates makes part of the education. Yeah. Thank you. Thank you very much. And now it's the Professor Elizabeth Woolley
She's PhD in philosophy, honorary adjunct professor, senior advisor, research associate, China Department, School of Oriental and African Studies, London University, United Kingdom, adjunct professor. Yes, please take the microphone. Where are you? Great. Yes, thank you. My paper is to discuss the intercultural approach and relevance of Chinese philosophical tradition in a contemporary context, an attempt to engage today's Western focused philosophical debate and suggest a contemporary philosophical discourse with input from Chinese philosophical concept. But having just heard the professor's paper, I would like to qualify that the Chinese, Hegel famously said that China does not have philosophy. So although I use the word philosophical here, I think we oftentimes in Beijing or Beida with all my professors would refer to Chinese philosophy as Chinese thoughts, because it's to distinguish the differences between the Western definition of philosophy to that of the Chinese. But that's for another discussion later. So a baseline understanding behind the mode of thoughts between China and the West, a foundation to build collaboration. Intercultural interactions today is heavily influenced by the might is right school. The escalation of this mentality is costly to those who like to engage in dialogue and discussion. To attempt to move forward on philosophical engagement, we need to dig deeper into the cause of polarities and differences, 不同 in the Chinese word. In today's dynamic world, never-ending change. I believe I have a PPT that was supposed to be shown. I'm not sure if it has been sent to the meeting, but there's a PowerPoint. But anyway, at this point, there's a Do you mean the text file? not in the text the Word file? There is also a PowerPoint file that I sent to Oleg, and he said that you would manage it for me. But at this point, there is the Seng Seng Bu Xi slide that's supposed to be shown. But anyway, You mean the PDF file? There's a PDF PowerPoint. Okay, just a second. You? I will display it. Yeah. There's a Seng Seng Bu Xi, the first slide after the introduction. So in today's dynamic world of never-ending change, which is Seng Seng Bu Xi from the I Ching, values and beliefs passed down in all traditions are stronger than ever. The embedded emotional reaction to situations of the past, reinforced and analyzed by subsequent generations, are at play at the present. The worst case scenario for not allowing constructive alteration and collaboration may see humanity cease to exist. Based on this foregoing observation, we would like to reach back to the handling of emotions by the two most influential civilizations in today's world view.
in today's worldview. So now we go to the next slide, which is today's worldview. And here I want to qualify East as the Far East and Southeast Asia, having to be more specific. So namely, the two most influential civilization in today's worldview, namely the Greeks and the Chinese. Greek thinking to much of the West, whilst Chinese to the East or the Far East of Southeast Asia. The former express emotion as pathos, while the latter refers as qing. Through the analysis and understanding of emotions, we can derive some initial insights into the behavior interrelated to the value system inherent in these two cultures. On the Greek side, teachings of Plato and Aristotle, we can go down further to the next, to the Plato analogy, and the next one and next one. On the Greek side, teaching of Plato and Aristotle and the Stoic with rational faculty encompass as essential features of the human behavior, where all desires are to be stamped out with deliberation. Most representative is the image of the chariot team in Phaedrus, where reason is pictured as the charioteer representing reason, who must control other faculties as two horses, one good, the other wayward. Plato utilized the analogy of reason represented by human, while the other two parts are imagined, the one as a lion and the other a many-headed monster. The graphic representation of conflict involves curbing desire. What one element is trying to control the needs of the other. Aristotle, who used a simple dichotomy between rational and irrational, rejects the tripartite soul presented by Plato. The tension between the two horses are both irrational, needing self-control. The Stoic, on the other hand, insists on a unilateral nature of the soul with rational faculty. Any form of wayward impulse is located within the soul. It is a manifestation falling short of perfection. Based on the Greek philosophical foundation that the need to control emotion as represented by the three of the above philosophical perspectives, and through descriptions of the charioteer, we see that control should be maintained at all costs. The brutality of the charioteer pulling the jaws of the bad horse, jerking back the bites into the mouth so violently, splattering blood, illustrates reason as acted with force in a punitive manner in order to contain and control desire. On the Chinese side, Mengzi states that distinction between human and animals is the possession of virtue, 德. Xunzi and Gaozi and Zhuangzi all explain xing, human nature, can be good, evil, in between, or no ado, wu wei. The medieval scholars of Songming dynasty connect these to the xing as in the heart mind, and is the seat of feeling and thinking, where the initiation is dormant, 未法, or already started, 依法, as elaborated in the Zhongyong. Both the Chinese and the Greeks focus on turning desire into desirelessness. The juxtaposition of correlative pairs on the Chinese side express a fundamental acceptance of desire and conflict.
It is only by desiring that we can reach the freedom from desire, is quoted in the paradoxical statement of Jing 57. Zhuangzi, on the other hand, celebrates his wife's death as returning to the original source of qi, vital energy, and demonstrate the acceptance of change, of different forms based on no allure. The above has sketched out some of the background aspects. You can go down the slides a bit now. I think it's not synchronized. With the acceptance of conflict and differences as fundamental to Chinese culture. The baseline understanding behind the mode of thought between China and the West could serve as a foundation upon which innovation could collaborate and can be built. The following will briefly elaborate on the possibility that this capstone concept might be a way forward today. Both the Greeks and the Chinese attribute desirelessness to the sage, while the common people must continuously practice self-cultivation or be subjected to punitive measures so as to rid themselves of desire. In Chinese philosophy, self-cultivation is an internal practice with the goal to transcend desire and to desire not to desire. In the Greek thinking, reason and deliberation are based on standards of external control and external activities causing pain. The goal is to transcend desire to desire not to desire. In both cases, a connection to fundamental aspects of emotion, seeking pleasure and avoiding pain, is the seat of intrinsic and extrinsic value formation. Mode of thought, 思维方式, is the fundamental aspect behind behavior on the individual, group, organization, and national level, as clearly expressed within the great learning of Li Ji, 大学. The idea of self-cultivation radiates out to the family group, to the organization, and to the nation, is the concentric circle of development still relevant today. Physicists Yang Zhengning, psychoanalyst James Hillman, sinologists A.C. Graham, scholars like Roska, and many others agree that the Chinese mode of thought leans towards the philosophical segment of aesthetic rather than logos. While scientific analogic approach of intellectual deliberation prefer the deductive rather than the inductive process. This leads to a causal versus a correlative approach. That is not to say either civilization is skewed toward one or the other in isolation, but rather prefers the comfort of one rather than the other. Joseph Needham famously asked, why is there no science in China? As Yang pointed out, if the Chinese do not have analytical thinking connected with deductive processes, how is it possible for them to have invented the compass? As these interdisciplinary scholars would agree, it is not a matter of not knowing how, but only as an available as needed form, which is clearly demonstrated by the accomplishment of the 12th and the 14th five-year plans undertaken by Beijing towards the modernization of Chinese society. Science in astral, virtual, physical space, from satellite stations, spaceships to AI and EV, drives innovation on par with, and in many cases, are leading the sectors. Based on the root of Chinese tradition,
the Book of Changes, 周易. Zhubo Kun insists on the fundamentals lodged within the civilization, within the Chinese civilization. One, the scrutinizing mentality, 忧患意识, the self-reflecting process, 自我反省, the path of never-ending change of birth and growth, 生生之为道. These key mentalities, as well as the foundation of both the structure of the two books within the Yi and the monosyllabic language, establish the uniqueness of the Chinese civilization. That is often misunderstood and underestimated. The Yi is a book that is not only rational, but also mathematical as well as visual. A.C. Graham discussed the magic square of the West connected with the Yi's pre and post heaven trigrams, 先天后天八卦. However, few would be able to master all three aspects of the Book of Change. As a pre-Galilean cosmology supersedes predecessors of Newtonian physics, Graham submits that correlative form of thinking does not detach from spontaneous assimilation and differentiation, which precedes analysis. The objectivized world of science dissolves this primitive synthesis of fact and value to facilitate successful explanation and predictions. The correlative mode of yin-yang thinking, as cloned by A.C. Graham, is found everywhere in Chinese thought. The most important aspect in the process of such decision-making is gan, the sensing ability represented by the first hexagram of Book 2 of the I Ching, one of the two books of the Zhou Yi. Gan is the ability to feel the emotion represented by qing manifest within the human nature xing. The former is internally influenced by desire commanded by pain and pleasure, while the latter is the nature or character of the person or entity in terms of value and levels of satisfaction. 3 minutes left. The two aspects are influenced by the heart mind, not only in thinking, but also feeling, translating the physical behavior from both psychological to the physiological and into visible action. The famous line championed by Zhu Xi, the great synthesizer of Chinese thought, borrowed the term, the heart-mind commands character and emotion, 心统性情, from Zhang Zai. The rapid modernization of China in the past decade occurred with the integration and spontaneous creativity based on correlative thinking with the analytical scientific mode overlaid upon the basic mode of thought discussed by Zhubo Kun. Deng Xiaoping famously described the method of dealing with change, crossing the river by feeling the stones. This is not to say that if you don't see the stone, you could still cross, since the creative process never ensures certainty or consistency. Scenario planning allows the choice of process. When the boat reaches the bridge, it will naturally straighten. It is choosing the best and the most secure stone that can take your weight before stepping forward. Unlike the importance of control, Zhuangzi and Laozi will certainly clarify the control of environment is impossible. We fail to control and suppress our desire. A binge eating of gallons of ice cream may be the consequence. The Buddhists advocate burning
the desire, if so much ice cream is eaten in one sitting until one gets sick, perhaps the desire is burnt. Control, external or internal, is never the solution. Unlike AI or DeepSeek or Copilot or ChatGPT, they can give you organized data, but they cannot fully understand. Therefore, the human will still have an advantage if you are able to understand the viewpoint of sensing the situation. Logos is built upon the foundation of eliminating inconsistency. The E stands firm with the path of endless change, with birth and growth, where order is structured with chaos, 乱中有序, where differences must be embraced to move forward into solutions of solutions of endless change of birth and growth for future generations. The key aspect to achieve this would be to harmonize with the differentiation, 和而不同, embracing differences in creating options acceptable to different parties in different situations to further a world of peaceful coexistence. Thank you very much. Thank you. Are there any questions? There is a question from my colleague Stas Rykov, who is our sinologist. Thank you. Dear Professor Uli, in the beginning, you told that your colleagues in China, in Chinese universities, don't say about Chinese philosophy that it is a philosophy, it is a thought. Can you please tell us about distinctions between thought and philosophy? Why is Chinese philosophy not a philosophy? Why it is a thought? Thank you. Oh, it's Hegel who tells China that we don't have philosophy, rather than my colleagues in China. So when we try to analyze what we think he means when he made that statement, we tend to think that similar to what was presented about Indian thoughts is that the separation between, if you take the I Ching as an example, the book of changes that I just talked about, it is also a book for medicine. It's also a book, an encyclopedia for astronomy. It's also sort of a basis for many foundation poetry and literature, etc. So oftentimes we have a comparative, like I study a lot with Jeffrey Lloyd in Cambridge, who does comparative philosophy. Unless we are, as we have previously mentioned, very specific in terms of the integrity of that particular aspect within a culture that we want to discuss, it will be very hard to broad brush a comparative study. That's basically, I think, is that a satisfactory answer or not? Well, you didn't tell us about the criteria. Oh, the criteria would be, I think... The main topic of this panel is what criteria distinguish between philosophy and non-philosophy. And I would like to hear some thoughts and statements about it, yes. Well, I think the criteria is the overlapping. I mean, the criteria of not being a philosophy is that it's not totally divided into, although, you know, we have Zhu Xi has 理学, which is the study of principle, and then we have other people with the heart in the Song Dynasty. But I think there's the overlapping aspect
is not so clear in the Chinese philosophy as maybe Western philosophy of language or aesthetics. No, I'm not sure if I'm answering your question. Perhaps Professor Mola would be much better at this than I would be. What is your thoughts? Well, I was just listening to a talk at our department. I see Edmund A. is there online, and he was at the same talk by a colleague teaching in Singapore. And he referred to this somewhat famous definition of philosophy by an analytic philosopher who answered the question by pointing to his bookshelves and said, philosophy is what all these books are about. Yeah, I think that is I don't think there is like one definition of philosophy that is generally accepted in any country or culture. That is like we don't really have a fixed definition of philosophy, and it is true. I mean, what you said, right? That in Chinese there is this distinction between philosophy and thought. Professor Gokhale was talking about the different words that are used in India. And then, I mean, philosophy is a Greek term, a Western term, and then it has been basically imported into China. And there is a certain, there's a hesitation both in the West and in the East to apply this term to non-Western, let's say, traditions. But there is no kind of general or universal or even, I would say, rational criterion for saying what philosophy is and not. And like in China, you have also a separation in the departments, like in India. As you know, right, in China, often the philosophy departments are divided in 3 sub-departments. One is Marxism, one is Western philosophy, and one is traditional Chinese philosophy. And they are usually operating quite independently of one another. And the character for philosophy in Chinese is not Chinese, it's a word borrowed from Japan, because the Japanese had the 哲学, and we accepted their translation in kanji and used it. So we're not offended that Hegel say that we don't have philosophy, because we have thoughts. So we're quite okay with that. And for us, reason is not everything. And so although we feel that analysis and analytical, as I was presenting in my paper, is important, but the pre-analytical world of science, where A.C. Graham is always talking about correlative thinking, which is a more primitive form of thinking, where you always juxtapose black and white. So yin and yang is always in front of you. And then you choose last minute to make your intuitive selection of gan, which is how you feel. And sometimes this is very annoying to analytical people. But, you know, the basic, there's a strong aspect of that in the Chinese way of thinking and in their arts. Is that we don't have a criteria, I don't think. Yes, it is an eternal question to which the answer either doesn't exist at all or depend on every person. So in my opinion, philosophy is what philosophers are doing. So there is so many philosophers as there are so many philosophies as there are philosophers. And
now we are. Dear Professor Lysenko, but if a person doesn't call himself or herself a philosopher, what this means? It means that he is not or she is not a philosopher. Yes. Well, it is not the question of calling. It is a question of identifying. So if you identify yourself with this kind of thinking, if you say that you are a philosopher, there are all reasons to believe you. And if So the criteria lie in me. yes, All the things are in me. because philosophy is a personal affair. Philosophy is, you know, I have this kind of impression that it's an existential question. It's very existential question. When we realize that we are philosophers, it's a kind of existential realization. Well, May I tell you my recent answer to my students who would like to Yeah. know about what a philosopher Yeah. does? Yes, And please. I say, the philosopher understand about death so that they know how to live. yeah. And Yeah. that is a controversy to Confucius. Yes. So we have always the choice between general notion of philosophy and a particular notion of philosophy, because once we are trying to define the nature of philosophy, we have the task of define our experience in some general terms and conceptions. So if you find the definition of philosophy, it belongs to someone. I remember that once I read a paper in which the author tried to include all possible criteria of philosophy that were proposed by different philosophers. And this definition was so long that it was exposed on 3 papers in the format of A4, 3 papers. So it was too long. And every time we are asked about that, we try to define our own position. So now we are coming to another speaker of our panel, who is without any hesitation, who is a philosopher, but I cannot identify his identity because he's, according to his name, he is a German person, but now he is a professor of Department of Philosophy and Religious Studies, University of Macau, China. Are you Chinese philosopher, Hans-Georg Möller? I do Chinese philosophy, let's put it that way. But as That's a one of the philosopher, things I do. as a One of philosopher, the how many you things I do. define yourself? As a philosopher, how you define yourself? I define myself as a philosopher, yeah, but not necessarily as a Chinese philosopher. I do Chinese philosopher, but I also do other philosophies, German philosophy. As for me, I instance. define myself as European philosopher and as Indian philosopher. But see. now I am more Indian philosopher because I begin to read European philosophical texts through the lens of Indian philosophy. And it gives me quite new perspectives. And I pose the question that I never have posed if I were only European philosopher.
or Russian philosopher? I would, if pressured, I would define myself as a post-comparative philosopher. Someone who has gone through many years of doing comparative philosophy and who is now using philosophies from various traditions to create contemporary philosophy. Is it a intercultural philosophy? No, I think that I would use the term post-comparative philosophy. Comparative philosophy. Post-comparative It's a philosophy. new. It's a not new just me who. It's not me who invented this. It's a few other people who are using the term as well. But yeah, that is maybe the term I like best. But I don't insist on this term. I'm not dogmatic about it. So now we are listening the post-comparative philosopher. You're welcome. Yes, but my paper is not post-comparative. My paper is comparative. Okay. So can I share my PowerPoint? Is that possible? Do you see that or not? Do you see the PowerPoint? We do. Yes, yes. Okay. It's fine. Then actually slideshow from beginning. Do you still see it? Does it move? Yes, yes. And it moves, okay. You see now the introduction slide, correct? Yes. Yeah. Okay, then it's fine. Now I will start. So this is what we just talked about, that comparative philosophy is no longer really fashionable, at least not in this in a very broad sense where people compare Western philosophy, for instance, with Chinese philosophy. In the younger generation, often I feel people don't really or see that think that is kind of old-fashioned. And the reasons that are given, I will just name a few. The generalizations such as Western or Eastern philosophy, that they lead to cultural essentializations, that they don't really do justice to internal diversity, and that they are not really historical because they obscure the historical dynamics and discontinuities. And also then people say these kind of binary distinctions, they give the impression of radical otherness, right? Complete intranslatability that was discussed in papers earlier, or incompatibility. Or on the other hand, that they suppose some sort of ultimate universal sameness, right? We were just talking about this. What has philosophy in common everywhere? Despite these, let's say, critiques of comparative philosophy, I will do some comparative philosophy here in this paper, and I will talk about order and truth, and make some very general suggestions how order and truth, notions of order and truth, gave rise to various philosophical distinctions, discourses, and transformations in different cultural, linguistic, and historical contexts, that is, in China and Europe. I don't want to make a claim of, and that was also in the previous presentation, I don't want to make any claims of cultural exclusivity, monolithic solidity, or mutual inintelligibility. I have to say it. It's wrong here on the slide. And I also definitely don't want to do any value judgments that things that do not claim that one tradition is better than the other. Now, and I will be brief, time is short. The basic a key passage for me is Plato's allegory of the cave. I suppose you're all familiar with this. And the allegory is explicitly in the Republic, in Plato's Republic. Socrates says it is about education. It's supposed to explain what education is all about and the education of these uneducated cave dwellers. Now,
There are many meanings to these. The allegory can be and has been interpreted in many, many ways. I won't get into details here. But anyways, one of the key metaphor, perhaps the key metaphor, is the metaphor of the shadow, or rather, more precisely, the distinction between the objects and the shadows that are seen by the prisoners on the wall in front of them. And I guess it's pretty clear, I guess that's not controversial, that this image is a metaphor for the difference between truth and appearance, right? The shadows are that which appears, and they are not the true things that project them. Now, in this context, the suggestion is that the educator, or rather the philosopher's task, is to lead the uneducated out of their fixation on appearances, right? Education, edukare, the Greek word, the Latin word means to lead out of. So you lead the philosopher is the person who is capable of leading the people out of this world and fixation on appearances, and to enable them to see the truth. So this is, I think, one of the core ways in which this allegory can be read and has been read. So this leads me to the simple conclusion that the Platonic job description of philosophers is that they are, and this is then a definition of philosophy in the Greek Western sense, have a special ability to distinguish between truth and appearance. Right? Without philosophers, we remain in this simple world of shadows. But with the help of the philosophers, we understand the complex and multi-layered structure of reality, the bigger picture. We have a multi-dimensional world in which the distinction between truth and appearance exists. Now, this distinction has given rise, I would say, to many other distinctions in the history of Western philosophy. It's because it's not just about right and wrong, right? Shadows are not simply false or illusions. They are actually there, but they are somehow they only appear, they're not the truth. And so this distinction of truth and appearance has given rise to other distinctions: cause and effect, primary, secondary, necessary, contingent, importantly, present, represented, transcendent, immanent, ideal, material, original, copy. I think all these distinctions that, and many more that we find in Western philosophy, are somehow related to the truth appearance distinction. And of course, then we have these are similar distinctions within all kinds of the different philosophical disciplines, whatever, metaphysics, epistemological, ethical, and so forth. And we also have a possible ontological reification of the truth, particularly then in Christian religion, for instance. At the same time, philosophy then, on the basis of this distinction between truth and appearance, has been defined, for instance, by Hegel as the labor of the negative, in the sense that then the history of philosophy, based on this truth appearance distinction, becomes a history of conversions. One must show that the truth of the other philosophers are basically the shadows of a deeper truth. They only appear to be the truth, but every new philosopher shows then that what appeared to be the truth is actually not the full truth, and that it's only a shadow of the actual truth. Then, interestingly enough, at least with Hegel is a turning point in this history. What we then see is since maybe 200-300 years, is this reversal, that we see something like an emancipation of appearance, right? Phenomenology is concerned with that which appears, for instance. And then, of course, in postmodernism, even stronger, we see kind of a rejection of the primacy of truth, right? Nietzsche famously, how the true world finally became a fiction. So for Nietzsche too, he's still within that distinction, even though now he reverses, let's say, the value and values somehow appearance more than truth. Of course, there's also order is a very important topic in Western philosophy, and that goes back already to the allegory of the cave that I talked about in relation to truth, right?
The idea is basically that this insight into this distinction between truth and appearance also enables people, and that is again like probably the main topic in the Republic, in Plato's Republic, that social order is rests on those who have this insight, on the philosopher and the philosopher kings, who have this insight into truth and who are capable of distinguishing between truth and appearance correctly. They are also then capable of establishing order. And we have something similar, just very broad example, and whatever, in Christian philosophy, that truth, God is the truth, and out of this godly truth, order is created. And in a secular sense, we even have this with Kant, the relation between pure reason and practical reason. Pure reason is pure truth, and out of this then order, moral order, for instance, in the critique of practical reason, then moral order eventually emerges out of this underlying truth. So we can basically say in all these different ways, truth begets order. Now, I get to the Chinese part, and again, of course, the Chinese also have notions of truth. They distinguish between what is true and what is not true. And I will skip this because I don't have that much time, but there is a lot of in Chinese philosophy that is concerned, in early Chinese philosophy, that is concerned precisely with this distinction between what is the case and what is not the case, what is right and wrong, should I say. However, I would say the job description of the early Chinese philosopher is not really primarily about making this distinction between what is true and not. More so, the early Chinese philosophers, I think, were understood themselves in terms of what is the order, or what is right order rather than wrong order, or how to establish order and to avoid disorder. So I would say that the job description of an early Chinese philosopher is an expert in a different distinction, namely in the distinction between order and disorder, and thereby also having some form of capability of preserving or establishing order rather than disorder. And we have basically only two kind of very short histories of Chinese philosophy that were in texts from early China. One is in the Zhuangzi, the 33rd chapter. The other is in the Shiji, this book of the records of the Grand Historian. And in both these chapters, short passages, short chapters about the history of early Chinese philosophy, and both begin with this job description that I just mentioned. I just quote here the English translation. First in the Zhuangzi chapter, the Tianxia chapter of the Zhuangzi begins by saying, as to the ordering of the world, there were many who proposed methods or arts to do so, right? And each of them supposed that the methods and arts he applied would not be taught. So again, that we have very explicitly here, like that philosophy and philosophers are those who suggest methods for bringing about order in the world. And the same thing is being said in this other historical text, the chapter 130 of the Shiji, where it says again in English translation here, the 6 schools of philosophy are those of Yin Yang, Confucius, Mois, of the names of laws, and of Dao and De. And then these are all people who made it their task to bring about order. This is what the text literally says. They had different words and practices, but that's what they were. They were capable of making this distinction. You'll find it here in the 3rd bullet point between zhi and luan, between order and disorder. And there are other similar distinctions, and I won't go into that either. Now, what is this order? I would say this order is basically applied to 3 different dimensions. It can be in a macrocosmic dimension. It can be a natural order, the order of heaven and of earth. It can also be, secondly, a political and social order, ordering the state, ordering the people. And then thirdly, on the
let's say, as on the smallest level, it's ordering oneself, ordering one's body. We have a strong emphasis on bodily cultivation, but this is also in the sense of moral cultivation. And we have several texts that talk about this. Again, because of time limits, I will not go that much deeper into this. And then here too, we have, I think, some form of locus classicus from the Confucian text, Mengzi, where he introduces basically, let's say, the genesis of philosophy, of himself as a philosopher, in the tradition of this long civilizational process of establishing order. And the first, we have like these Confucian sage rulers of the past. They establish order on the world level. They establish they establish a border between the realm of civilization and the realm of wilderness. And then secondly, within this realm of civilization, of natural order, so to speak, they establish social and political order. And then in other texts, Mengzi also talks about order on the individual or on the personal level. So I think this kind of idea of philosophy as emerging out of this effort to establish order and to avoid disorder is, for instance, in the Mengzi, this key Confucian text, very obvious. Right, so that is why I would say, if you would ask this question that the colleague asked, what is philosophy about, then Mengzi would probably define it again as being in let's say the business of establishing order. And I have other sources here from other texts of Confucian texts, right? Where in the Xunzi, the philosopher Xunzi says ritual and appropriateness, the core Confucian values, are what is called order. So the Confucian values are also values of order, right? And then we have the same thing in other schools. We have it in the Mohists. This is also then very clearly visible when the philosophical schools debate with one another. They accuse their respective opponents as being the cause of disorder. This is here a quote from the Mengzi, right? Mengzi says, the task of the sages is the ordering of the world. One must know the source from which disorder arises to be able to order the world. If one doesn't know the source of disorder, one cannot establish order. And then the implicit claim is the Confucians, the rival schools, they do not understand this distinction between order and disorder correctly, and therefore they are responsible for disorder. And we have the exact reversal then again in Mengzi, where Mengzi also accuses the other schools, including the Mohists, for disrespecting social order. Right, the other schools are those who are threatening the existing social order. And that's also then what Xunzi says, that the Mohism and their rebellion against music is the major cause for disorder in society. So again, threats to order as other philosophers are seen as threats to order, as dangerous philosophers. And even in Taoism, very strong in the Lao Tzu and the Tao Te Ching, we have also an emphasis on order. This is here from chapter 3, right? The method of ordering among the sages, and then we have these Taoist doctrines culminating in the way, not acting out, non-acting, or there are many different ways of translating this, but even this kind of or maxime, the Taoist maxime of Wei Wu Wei, is regarded here in this third chapter clearly as the way in which the sages were bringing about order. And also the Han Feizi, the legalist, who mention another school. What is the purpose of their philosophy? They're concerned with basically penal law. Well, the point is, as Han Feizi says, with the law, you bring about order. So these are just like, I think, again, like you can show in every single philosophical school that they conceive of themselves
and the others as being in the business of bringing about order. So this is then a short conclusion here at the end. In Plato's works, the philosopher is an expert in distinguishing truth from appearance. I think that's quite clear. Again, in the Locus Classicus, there's the famous allegory of the cave. And in that sense, philosophy could be regarded as the pursuit of a reified truth. And importantly, the philosopher had this educational task in the literal sense of the word education, to guide others out of a world of appearances and to somehow bring them closer to truth. And that is still something that is, I guess, associated with education today in the Western sense. The traditional hierarchy, however, between truth and appearance was then challenged in the philosophies, for instance, of Hegel and Nietzsche. And so eventually appearance was increasingly emancipated from truth. In early China, however, the philosophical debates about true or false, which also existed obviously, often focused on the distinction between order and disorder, and on how to make sure that order prevailed and that disorder was avoided. Order, again, was seen as very complex and involving multiple dimensions. But the main question was how to establish social and political order, for instance, in Confucianism, but to an extent also even in Taoism. And then the final slide here. The differences between truth appearance and order disorder are gradual. In European philosophy, the pursuit of truth, of course, also included a pursuit of order. And of course, in China too, different claims about order were also claims about what was right and what was wrong. But very generally speaking, in European philosophy, order needed to be grounded in truth. Whereas in early Chinese philosophy, rightness was found in order. That's the end of the presentation. Thank you very much for your very inspiring paper. It holds good, even for Indian case. We can do the same analysis with great success through the whole of Indian philosophy, through its concepts of two truth theories in Buddhism, and also in Brahmanic thought, there is also a kind of two truth theory. But now I have to address the scholars who could give some reaction, in Chinese studies, who would give some reaction to a paper. This is my colleague Stas Rykov. Please, Stas. I must say that I totally agree with Professor Müller. This is the summary of my speech, but I have That's very nice. I have a small. I was already afraid you would ask a very difficult No. question, but go ahead. Maybe it still comes. It maybe comes. Yeah. But I think I have a small addition, very small. I think that ancient Chinese philosophy also have this logic that that truth begets order. They are focused on order, but the ground for order is truth too. So as you say, the difference is gradual. I think. Yes. Thank you. Professor Gokhale, do you have comments from Indian side? Are you still with us? Yes. So thank you very much. It was a wonderful paper. Actually, in Indian tradition, the term dharma, and also there is a term ruta, which refer to something like order. But there, the issue is that there are two ways of looking at order. One is that there is some order which is already there. It is not something that we have to establish.
And the other approach to the notion of dharma is that dharma is something to be, for example, the job of the king is to establish dharma in the society. So, is there such a, say, two approaches to order in Chinese philosophy? For example, when we in Indian tradition, when we talk of the doctrine of karma, it presupposes that already there is some order, and you have just to understand and follow it, and we are not supposed to do anything with that order. On the other hand, when you talk of dharma as duty, it is something which is to be done, which is to be established. So, is there such a duality? Yes, there is, I guess, something like that. There is generally, I would say, the idea that the natural realm, heaven and earth, are somehow in a state of order, right? That the natural processes, whatever the change of the seasons, the movement of the stars, that these things are all orderly processes. But at the same time, I would say the main concern, and that includes Taoism, not only Confucianism, and also definitely also the other schools I mentioned, such as Moism and legalism. They all think that basically in the human, in the social world, there is not really order, or it's very like that the order is very precarious, and that really that the main task, by all kinds of different means, ritualistic means, moralistic means, as I said, like other means of self-cultivation, that really that without like these philosophical orders, without these philosophical efforts, order in the actual human world, it cannot be achieved. So the human world is precarious, and the job of the philosophers is to somehow constantly prevent the human world from falling into disorder. So there's a certain anxiety that is driving Chinese philosophy to a certain extent. The fear of disorder. Thank you. Yes. Thank you. Are there any other comments? Yes, please. Thank you very much, Professor Moller, for your presentation. I have one question. Well, you've, in your presentation, stressed the movement of Western philosophy from truth to appearance. Did Chinese philosophy move from order to disorder, or stress in disorder? Or it stayed in the same state of like moving towards order? Well, if you regard Mao Zedong as a philosopher, then maybe we have a revaluation there too. But that is a different topic, I guess. Generally, I mean, we also have a certain appreciation of a state of chaos, especially in Taoism, Hundun, and so forth. But again, the state of chaos is not really seen as a state of disorder, as in early Greece, but as that out of which the not yet order, out of that which then order emerges. But I don't see a revaluation in China like we see it, at least in parts of Western philosophy. So my simple answer to your question would be no. Thank you very much. Are there any other comments? Yeah? No? Thank you very much. I'd like to ask you, do you know some discussions in contemporary Chinese world in terms of restoring proper order in the world? Maybe yes, contemporary Chinese philosophy, political philosophy is still very much in this, doing the same, is still in the same business. We have this famous concept of tianxia. I forgot the name of the philosopher at Beijing. He promoted this the book has been translated into English and German. Exactly. Thank you very much.
And so that is still like the same, it's very much in that tradition. How can we establish order in the world? So very much still alive, this tradition. Thank you. Thank you very much. From my Indian philosophy side, I could a little bit develop the idea of order and disorder. It is very important for Indian tradition that there is no idea of a final victory of order over disorder. Order and disorder are intervened. They are completing each other. They are necessary part of the whole process of development of the cosmos and of society. And there is no the idea of good or bad divided between order and disorder. So we cannot tell that order is exclusively good or disorder is exclusively bad. It's complicated, and if we take the predecessors of the modern terms of dharma and adharma, Rita, Amrita and Rita. Amrita and Rita in Rig Veda. Amrita, it was chaos, primordial house, and Rita was cosmic order. But the idea was that house should be there already to make the possibility for order. So the evil is necessary for the good to be there here. It's the vice, the wisdom of Indian tradition. Very interesting. Professor Yes, Gokhale, do you have your comments? No. You agree Yeah. with me? Do you agree with me? No, I think that this there is some kind of value approach towards dharma and adharma. Dharma is something desirable and adharma is something undesirable. But at the same time, as I said, this doctrine of karma presupposes that dharma is order is already there. It is a just order. But this can be questioned, according to me, whether there is really just order in the society. So dharma and adharma both are there, and we have to establish dharma. This is a proper approach, and not that dharma is already there in some form, or ruta is already there in some form. This is not the proper. This is my view about order and disorder. Yes. Thank you very much. I think that Professor Hans-Georg Müller has proposed a very good topic for intercultural research. Yeah. There is one more question from Nikolai Elizarov. Yes. Yes. Thank you. Sorry that you can see my face. It's a very good topic, I think, and some idea of setting perfect order, I think, is relevant not only Chinese but also Plato with his dialogues, because he was aristocratic. He wanted also to set perfect order, and he even went to some Syracuses to Dionysius. But I don't think it's very dualistic. And
honestly, this idea to, I think, Western and Eastern philosophers in these two different dualistic ideas, order or disorder, and Western, are united in idea that philosophy is for matching words to their truly objects, to their essence. Thanks. Thank you. Are there any other observations, ideas? Well, I think that our session was very successful, that we have exchanged very fruitfully with the ideas that could unite us on the platform of intercultural philosophy. And we will continue to do that. We will continue to develop intercultural philosophy as a hope for the future, development of our philosophical traditions. Thank you very much. And now we have to start our Russian session on intercultural philosophy. And we are very grateful to all participants from India and representatives of Chinese culture as well for their brilliant contribution to our topic. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful forum. Bye-bye. Bye. Bye. Так, ну что же тогда, дорогие друзья, мы приступаем. Перерыв, к сожалению, да, перерыв, к сожалению, сейчас невозможен. Да, мы просто продолжаем. Акананчук Дмитрий Васильевич, это вы, да? Он здесь, Виктория Георгиевна. Вы здесь. Хорошо. Да. Ну, давайте. Welcome. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие коллеги. Greetings to our English-speaking colleagues. Зунтин Дагавей, Джунго Тхунше, Дадяхао. Так, одну секунду, сейчас я включу презентацию. Так, Мне просто не очень хорошо знакома вот эта платформа. Так, документы. Сейчас. Послали вашу презентацию Олегу? Олег? Нет. Ну, я ее собирался вот, собственно, вот так вот подключить. Надо было послать, да. Так, извините, да? Ну да, просто чтобы не было задержек. Да, хорошо. Я могу сейчас, допустим, прислать презентацию в чат, начать речь и, собственно, презентацию подключат. Потому что я думал ее подключить с компьютера, но почему-то она не хочет. Давайте. Да. Я тогда в чат сейчас презентацию пришлю, с вашего позволения. Давайте. Так, стоп. Ой, нет, это не то. Так, сейчас. Извините, коллеги. Чисто технический момент, просто неизвестная мне платформа. Все, собственно, презентация ушла. Дорогие коллеги,
поскольку наш круглый стол посвящен критериям и границам философского знания, свое выступление в этом году я постарался максимально заострить как раз на этой проблеме. То есть на главной проблеме нашего круглого стола, поговорить о том, как я, собственно, вижу эти критерии и границы философского знания в своей историко-философской работе. Как, на мой взгляд, появилась сама методологическая задача нахождения границ, критериев и границ философского знания? Дело в том, что эта задача, она для историка ранних философий может быть и не главная, но она обязательно первая. Дело в том, что попытки анализа философских сюжетов на материалах древности, на материалах текстов древности наших источников наталкиваются на то, что во всех трех либо 4 автономных центрах генезиса философии, ну, 3 центра всем известны, это Греция, Индия, Китай, я полагаю, собственно, что 4-м центром является Иудея, но на этом я не настаиваю. Так вот, во всех 3 центрах философия явилась в мир незримо. Вот как раз открылся слайд. Что подразумевается под этим тезисом о незримости философии? Во-первых, у всех ранних философий отсутствуют более-менее внятные контуры самоописания. Сами первые философы действительно нередко переживали свою деятельность как некоторую специфическую духовную миссию. Есть, безусловно, пророческие мотивы, например, у Гераклита, Парменида, как своеобразную миссию, безусловно, свою деятельность переживал Конфуций. Но, как правило, эта деятельность мыслилась ими в рамках некоторых предшествующих культурных образцов. В этом смысле классический пример – это Конфуций, Вашуэр, Будзо. Собственно, знаменитый его вот этот вот слоган или максима «передаю, но не создаю». То есть я не создаю ничего нового. Ну, кстати сказать, вот эта максима сама по себе уже говорит о том, что, вероятно, возникали вопросы о том, ну, что это что-то новое. Вот, но тем не менее, даже со стороны тех, кто задавал бы эти вопросы, вот со стороны современных первым философом культурных нарративов, имелось место, действительно, ну, зачастую имело место почитание Фалеса или Конфуция как авторитетных, даже порой образцовых, даже где-то миметичных, популярных, как бы мы сегодня сказали, носителей высокой мудрости. Но, тем не менее, они не рассматривались как представители какого-то принципиально нового способа познания мира. Заметим, а вот Сократ уже рассматривался современниками в таком качестве. Это вот первая особенность, с которой приходится сталкиваться, так сказать, модус незримости. И второй модус вот этой незримости заключается в уникальности конфигурации факторов генезиса каждой из ранних философий. Они все, несмотря на интуитивную общность, тем не менее друг на друга не похожи. И вот каждый раз, когда перед нами предстает текст с предположительно философским содержанием, он является сформированную своей эпохой, своей культурной парадигмой уникальную конфигурацию духовного. Вот, поэтому применительно к ранней философии мы далеко не всегда, а чаще всего вообще редко можем говорить о философских текстах, но вполне можем говорить о философских сюжетах, о философских фрагментах.
Вот в свое время, как мы помним, Бертран Рассел достаточно точно назвал философию ничейной землей между теологией и наукой. Это тем более применимо, на мой взгляд, к ранним философиям, поскольку каждая из ранних философий как раз и вызревала вот в таком материнском лоне синкрета параллельно развивающихся культурных форм. С одной стороны, это религиозно-мифоритуальный комплекс, с другой стороны, это протонаука, ну или, как ее называют, традиционная наука, то есть умозрительная физика, например, учение об элементах, или арифмосемиотические модели, например, там, сяншу-чисюэ, да, учение о символах и числах. А общим фреймом в этом смысле им служили дофилософские формы словесности, как Аверинцев говорит, словесности, ну или литературы, можно сказать. А дофилософские формы в этом смысле, кстати, очень перспективной представляется идея о том, что все-таки форма содержательна. И вот 5-летней давности монография Майкла Хантера, посвященная Шиджину, в этом смысле действительно революционно, где он показывает, как Шиджин стал матрицей будущей китайской философии, вот таким общим фреймом или матрицей. Ну, совершенно понятно, что эталон рождения философии в каждом из 3 или 4 случаев представляла собой синкретизированную, часто неотрефлексированную, часто противоречивую совокупность знаний о мире. И вот эта вот уникальность, прошу вас переключить слайд следующий. Вот эта вот уникальность конфигурации, она способна породить сомнения в единой природе философии, поскольку демонстрирует нам зачастую весьма не схожие друг с другом культурные формы. Однако, мне кажется, этот момент, он только сбивает нас с пути. Почему? Потому что вот это лоно, оно как бы материнское лоно не случайно. Его можно уподобить скорее материи, вот тому материалу, который попал в руки первых философов. Разумеется, они работали в своих культурных парадигмах. Но наряду с вот этой материей, которая могла быть и различна, существовал эйдос, то есть должно было быть нечто, что послужило эйдосом ранних философий, как бы их, вот памятуя, что по Платону эйдос есть логос, то есть определение вещи, по Аристотелю суть бытия, вещи таутиенейн. Именно этот эйдос, собственно, им должен указать нам на единую природу философии, которая подразумевается нами во всех 3 или 4 случаях. Как обнаружить этот эйдос? Дорогие коллеги, я предлагаю вашему вниманию метод. Если сейчас уважаемая Виктория Георгиевна позволит, могу я обратиться к коллегам с вопросом? Алло, да, разумеется. Да? Дорогие, прошу переключить слайд. Дорогие коллеги, обратите внимание, пожалуйста, на вот этот фрагмент. Там у меня, ну, собственно, можете всю анимацию включать, 1 и 2 сразу. Да. Дорогие коллеги, ну я вот не смог отказать себе в удовольствии дать прекрасный греческий текст этого очень известного фрагмента из Илиады. И прошу тех, кто желает, вот по возможности кратко сказать, как вы считаете, является ли данный фрагмент философским? Если да,
кратко почему, если нет, то почему. Только тех, кто желает. Если никто не желает, ничего страшного. Вот листья в дубравах древесных подобны сыны человеков. Знаменитый фрагмент из Илиады. Это философия или нет? Вот как вы думаете? Хорошо, Дело ладно. в том, что, да, вот то, что вы сами справедливо назвали синкретизмом, вот, это очень важное понятие для такого рода вещей. И я с этим столкнулась недавно, когда принималась к защите диссертация Угу. по Эмпидоклу. О, Да, и вот автор диссертации совершенно спокойно называл Эмпидокла философом. А мне показалось, что это не так уж самоочевидно, что там гораздо более сложное явление, которое требует какого-то другого понятия. Вот. И я это сравнила, скажем, с тем, что как если бы мы гимны Ригведы тоже считали принадлежащими философии. Вот, так что ваше понятие о синкретизме, мне кажется, вполне, так сказать, уместным. Можно вот буквально тоже замечание за Викторией Григорьевной? Да. Мне кажется, что даже у греков, да, от которых, собственно, к нам пришло слово философия, фактически до конца V, до начала IV века оно не имело технического характера. То есть, условно говоря, вот весь этот период, там, который начинается для нас с первых письменных памятников, да, с Гомера и так далее, там не было четкого самоназвания для как бы занятий совершенно о разными чем и речь? интеллектуальной деятельностью. То есть, собственно, вот было такое общее понятие история перифюсус, да, как бы, которое на русский-то очень сложно перевести, исследование, да, касающиеся О фьюзи. природе. Да, но вот слово философия, несмотря на некоторые спорадические как бы появления ее там в начале V века, да, и в конце V века, оно техническим становится только у Платона и у его соперника Ритора и Сократа. Вот, поэтому является ли гомеровский фрагмент философским, зависит от того, собственно, как мы понимаем здесь исторический характер философии. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я прошу прощения онлайн. Я, к сожалению, не могу включить камеру. Я только прибежала и пока не разобралась. И не могу поднять руку, потому что не понимаю. Я боюсь, что Дмитрий Васильевич мог пригласить меня. В общем-то, он меня и пригласил на это заседание. Скорее всего, чтобы я и прокомментировала этот фрагмент. Не обязательно, Марина Николаевна. Я Нет, знаю вашу хорошо. точку зрения. А кто вы? Представьте, Вольф Марина пожалуйста. Николаевна меня подписана. Кто я в смысле ФИО? Нет, ну, из какой области знания? Мы же, Я занимаюсь ваш античной голос, мы ничего не знаем про философией. вас. Я доктор философских наук, профессор Ран, директор Института философии и права Сибирского отделения и занимаюсь антиковедением, ну, в общем-то, со времен кандидатской диссертации. Поэтому, коль скоро фрагмент об Илиаде и философии, я думаю, что я могу прокомментировать кратко. Я не знаю, можем ли мы назвать этот фрагмент философским. Для этого у нас недостаточно знаний. Как минимум, этот фрагмент вырван из контекста. И если бы мы не знали, как мы работаем с фрагментами, что это Илиада, только судить по этому фрагменту, философский он или нет, у нас оснований нет. Значит, это первое, да, и фрагмент, коли он фрагмент, он лишен контекста, без контекста судить о его целях, задачах, значимости и так далее возможности нет. Второе, мы с вами как интерпретаторы можем судить о характере философский этот фрагмент или нет, во-первых, на том основании, какой канон мы задаем. Если наш канон предполагает философский канон, и то, как мы, интерпретаторы, сегодня, учитывая и наш контекст, и тот контекст, в котором этот фрагмент создавался, как мы реконструируем тот контекст, вот как мы задаем канон философский, так мы и будем читать этот фрагмент.
вот первый раз задал нам такой философский канон или историко-философский канон Аристотель, который совершенно четко разделил всю философию до него на две категории. Это физиологой и теологой. Соответственно, физиологи – это те, кто занимался фюсисом философии, а теологи – это те, кто говорили о богах. Но это только рамочные названия. Сам Аристотель дает им четкие определения. Физиологи – это те, Марина кто… Николаевна, вы сейчас все мое время заберете, простите ради Прошу бога. прощения. Физиологи – это те, кто позаботился о нас и обосновал свою позицию, а теологи – это те, кто о нас не позаботился и позицию логически, аргументативно как-то еще не обосновал. В этом фрагменте обоснование позиции не представлено, следовательно, это фрагмент не философский. С Спасибо. точки зрения Аристотеля. С точки зрения некоторого канона, который мы задаем, я привела кейс, который позволяет нам задать определенный канон историко-философский, изнутри которого судить о характере этого фрагмента. Ну, хорошо. В данном случае, ну, про Эмпидокла хотел два слова сказать, но не буду, мало времени. Единственное, что могу добавить, Марина Николаевна, ну, как и все уважаемые коллеги, как вы, наверное, помните, то, что данный фрагмент вырван из контекста, ничего к нему не прибавляет и не убавляет, потому что вот этот, собственно, мотив или сюжет, он проскакивает в диалоге Главка и Диомеда и уходит вообще, никак совершенно о нем не вспоминают после. Просто это очень знаменитый фрагмент. Но по большому счету я его привел в спарке со следующим примером. Вот этот пример, вот следующий включите, пожалуйста. Ну вот я по-арамейски не считаю, но поскольку есть греческий текст, решил еще арамейский ставить. Это 14 глава книги Иова в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева. Вот я позволю себе, ну, как бы немного раскрыть карты, продемонстрировать, собственно, метод, почему я предложил вашему вниманию вот эти два фрагмента. Дело в том, что первый фрагмент, с моей точки зрения, или с позиции моего канона, как говорит Марина Николаевна, у меня тоже есть канон, чуть позже он будет озвучен. Первый фрагмент философским не является, а второй, несмотря на всю похожесть, является философским. И вот почему. Казалось бы, мы имеем дело с очень похожими образами, когда в первом случае и во втором случае люди подоблены растениям, которые вот они возникают, рождаются, расцветают и гибнут. Но в первом случае, в диалоге Диомед с Главком, это преподносится как некий красивый образ, вот когда они меряются там друг перед другом удалью. А во втором случае это ставится как проблема. Это проблематизируется. Жизнь человека оказывается проблемой мироздания. Вот обратите внимание, вот тут на последнее слово, вот, Марина Николаевна, вам тоже будет интересно, человек умирает и нет его, отходит, и где его искать. Но, к большому сожалению, вот это искать, это вставлено Аверинцевым, потому что в оригинале там просто «где он?». Но вот у меня это в первую очередь вызвало ассоциации вот с вашей, Мариной Николаевной, монографией, с великолепной, на мой взгляд, монографией Марины Николаевны Вольф «Философский поиск. Гераклит и Парменид». Вот слово «поиск» я считаю здесь очень показательным. Потому что, вот как в указанной монографии было продемонстрировано, сущность философии с самого начала связывалась с понятиями поиска, дизесис или сетесис, а также, что наиболее
вот важно вот в моей логике здесь, с путем этого поиска, то есть понятие методос. Причем эта цитата вот под дидзисисом имелся в виду такой процесс поиска, когда искомое уже известно, но утрачено или забыто. В частности, с гомеровской эпохи дидзисис, это я цитирую, использовался в значении поиска утраченного человека. Вот здесь уже мы имеем дело действительно с таким дыханием философии. Это обстоятельство, вот поиск пути к тому, что мы уже знаем, поиск пути к тому, что мы уже знаем, на мой взгляд, чрезвычайно важно, поскольку оно указывает на два критерия философского знания, которые, собственно говоря, мы можем проследить в трех, ну или, на мой взгляд, в четырех цивилизациях Евразии, проследить их появление на протяжении 7-5 веков до новой эры. И вместе с ними, с этими двумя критериями, собственно, на мой взгляд, появляется философия. Что это за два критерия? Прошу следующий слайд. Во-первых, имеет место проблематизация мироздания. Вот миропорядок, как наш коллега рассказывал, да, нам порядок в западной и китайской философии, ставится под вопрос. И в данном случае поставить проблему означает указать на разрыв между сущим и должным. Но когда мы понимаем нечто как философскую проблему, мы априорно предполагаем, что решение этой проблемы уже существует. Ну, какой-нибудь простой пример. Вот как поступить в сложной ситуации? Когда мы задаем себе этот вопрос, мы уже предполагаем, что как-то можно поступить правильно в этой ситуации. Нам нужно просто найти методос, вот этот вот самый метод или путь, или дао к правильному решению. И вот, собственно, ну, как бы сказать, само должное просит найти нас к себе путь. И философия как раз и представляет собой метод нахождения такого пути и сам этот путь. Поскольку голос должного, он всегда звучит изнутри, поэтому путь к должному – это всегда путь к самому себе, то есть путь на основании собственного рефлексивного опыта. И в данном случае важно, что собственный рефлексивный опыт служит основанием общности знания, то есть мы можем предлагать его другому путем редукции к очевидности без обязательного логизирования. Мы как бы можем предложить, ну вот посмотри, это же так. То есть это вот такое, знаете, суггестивное, что ли, отношение между участниками диалога. Пожалуйста, дальше там еще у меня есть там фрагментик. 3 минуты. Да, вот, да, собственно, главное уже сказал. Ну вот поскольку у нас речь и о критериях и о границах, вот два критерия и одна граница. Дело в том, что рефлексивный опыт, как действительно вот сущностная характеристика философии, рефлексивный опыт появился в указанный период под воздействием специфического ряда факторов, и наравне с рефлексивным опытом в это же время появился его брат, то есть наиболее близкое к рефлексивному опыту
форма духовного опыта – это личный религиозный опыт. И вот между ними провести грань порой очень трудно, в том числе исследуя тексты. Вот это религия или это философия? Вот в данном случае границей я мыслю наличие или отсутствие догматической интерпретации этого опыта. То есть, если имеет место догматическая интерпретация этого опыта, то этот опыт религиозный. А рефлексивный опыт в чистом виде предполагает постановку любой априорной интерпретации под сомнение, под вопрос. И в этом смысле свободу философского поиска. Ну вот, в принципе, главное, что хотел вам рассказать, дорогие коллеги, вот чем хотел с вами поделиться. Спасибо за внимание, готов выслушать ваши вопросы. Спасибо. Огромное спасибо за ваш провокативный доклад. Ну, теперь Ничуть не провокативный такой. в хорошем смысле. Ну, в хорошем смысле, в хорошем. Не провокационный, а провокативный. Хорошо, спасибо. Ага. Да, пожалуйста. Владимир Кириллович, вы же у нас специалист по определению философии. Можно один момент еще, потому Да. что я не выполнил обещание, не назвал мой канон. Это хайдеггерианский канон. И два моих критерии, они укладываются в хайдеггеровское определение метафизики. То есть метафизический вопрос – это всегда вопрос о мире в целом, поставленный так, что сам спрашивающий подпадает под него. Спасибо. Я, между прочим, тоже на это опиралась, когда говорила о том, что философия – это дело, определение философии – это дело каждого философа, который вопрошает свое существование философски. Да. Да. Ну что ж, давайте полемизировать. Что, неужели все согласны? Владимир Кириллович, мне что-то не верится в такое единодушие среди философов. Возьмите микрофон, нажмите, пожалуйста, на кнопочку. Одна из причин, Владимир Кириллович Тохин. постоянная дискуссия, какой текст является философским, какой не является философским, связана в том числе с необычайной размытостью понятия философии в европейской культуре. Что значит? Любовь к мудрости. Любовью к мудрости можно понимать все, что угодно. Вот, от занятий полемической диалектики до приготовления к смерти. Как у Платона, у него, например, вот эти вот, так сказать, есть не определение философии, это дескрипция, появляются совершенно разные. В одном и том же произведении, в том же государстве можно найти все, что угодно. Вот, но я отягощен своей позицией, согласно которой философия все-таки ее, во-первых, как у Федора Михайловича, широк человек хорошо бы сузить. Вот, философию тоже хорошо бы сузить. Вот. А второе, что философия это все-таки, в моем понимании, это практика. В моем тоже. Вот. Трактовка философии как практики именно. Вот, я не очень хорошо знаком с западной древностью, средневековьем, но у Иоганна Герберта в XIX веке это появляется. То философия – это деятельность по разъяснению понятий. В одном из афоризмов трактата Wittgensteina совершенно четко говорится о том, что философия – это не набор доктрин, учений. Философия – это деятельность. Деятельность тоже по разъяснению понятий, но также и по тому, чтобы то, что смутно и амбивалентно, доводить до ясности. Вот
что меня уже давно поразило в интеркультурном контексте, что вот это понимание философии как практики, оно абсолютно соответствует пониманию философии в Индии. То, что соответствует понятийно философии в Индии, это, наверное, Виктория Георгиевна уже от этого давно устала. Вот столько мы уже этот вопрос обсуждали. Это понятие анвикшики, которое не такое расхлябанное, как любовь к мудрости, означает исследование. Вот. Само исследование это уже означает деятельность. Вот, и если в европейской культуре мы можем видеть необычайный, так сказать, полиморфизм понимания философии, в том числе одних и тех же авторов, я бы вот порекомендовал для этого. Всегда это делал знаменитый немецкий историко-философский словарь. Вот, понятие, где понятие философии, оно соответствует хорошей монографии, кто как когда понимал. Здесь определений анвикшики было очень немного. Вот, я насчитал таких самостоятельных 3. Первое – это Вадха Шастри. Это та наука, которая работает посредством аргументации. Второе – это у гениального комментатора Ньяя Судвацьяйна, в котором философия описывается как совокупность 4 операций. Это первая – номинация объектов, второе – их классификация, третье – дефинирование, и четвертое – это рассмотрение критической дефиниции. Вот, и да, парикша. Вот, и третье определение – это в трактате по эстетике Раджа Шакхари, Кавья Миманса, где дается классификация определения наук. Индийцы обожали классифицирование чего угодно. Вот. Ну и в том числе вот эта вот философия, она по-другому уже определяется, а именно как диалог полемический между астиками и настиками, ну, то есть мыслителями взаимопротивоположных мировоззрений. Вот эти вот 3 компонента, а именно аргументирование, вот, классификационный и дефинитивный анализ, и, наконец, третье, но по сути самое главное, а именно полемический диалог, аргументативный. Вот эти вот есть 3 аспекта той деятельности, которая можно понимать, исходя из индийской традиции, которые перекликаются с некоторыми направлениями европейской в качестве философии. Исходя из этого, брать какой-то там отрывок и судить о том, философский он или не философский, это вот, как правильно говорила коллега, это исходя из того, каков у нас канон. Вот. Если под каноном философии понимается определенная исследовательская деятельность, идеологическая, не идеологическая, объектами которого являются определенные мировоззренческие положения, вот, то философия в античности начинается с первых прецедентов или хотя бы памяти об этих прецедентах вот этой вот дискурсивной исследовательской деятельности. Но, насколько я знаю, первый мыслитель, о котором была такая память, это был Ксенофан Колофонский, который подверг критике тезис своих оппонентов о том, что божество может быть множественным. Вот на основании чисто рациональных логических рассуждений, что божество множественное
и есть, в общем-то, несовершенное. А божество по определению является совершенным. И что вот эта вот множественность богов, она противоречит самой идее божества. Вот это же мы обнаруживаем у аргументации у Парменида, это мы обнаруживаем у старших софистов, у Сократа и так далее. Вот, поэтому, да, я тоже исхожу из того, чтобы для того, чтобы оценивать тот или иной текст в качестве философского или не философского, для этого надо действительно располагать определенным каноном. Вопрос о том, что собой представляет этот канон. Если этот канон, что это, в общем-то говоря, любые мировоззренческие прозрения, ну, тогда мы находим философию в Древнем Египте, в Месопотамии, сказания Гильгамеша, и где мы ее только не находим. И если это понимается как определенная исследовательская деятельность критическая, то тогда, в общем-то говоря, ее исторический диапазон будет, конечно, поуже. Ну вот что я могу сказать по этому поводу. Разрешите отреагировать? Большое спасибо. Да, вы хотите ответить? Да, да. Спасибо, спасибо за такую развернутую точку зрения. Могу сказать по этому поводу. Вот в том-то и дело, что нынешнее мое выступление, оно, собственно, и было посвящено тому, чтобы вот, ну, выражаясь по-индийски, что ли, ваджрой отсечь вот любые, как вы сказали, любые мировоззренческие прозрения от того, что мы называем философией. Вот в Египте была философия или нет? Вот на основании вот предложенных критериев нет. А вот в Иудее да. А по поводу практики, вот здесь я целиком и полностью с вами согласен. Более того, и античная традиция, и в целом, на мой взгляд, и китайская традиция, по крайней мере, древнекитайская традиция, безусловно, на вашей стороне. Философия практична. В греческой традиции, в первую очередь, эллинизм, который всячески подчеркивал, причем подчеркивал практичность философии именно вот в тех словах, которые вы привели, в тех терминах. Эпикурова определение философии. Философия есть деятельность речами и рассуждениями, создающая счастливую жизнь. Деятельность. Философия – это деятельность по Эпикуру. Ну и, конечно, знаменитое стоическое определение аскесин эпидею технес, практика, умение жить надлежащим образом, стоическое определение. То есть практика и деятельность. А что касается, я не сильно время перебираю. Сколько можно? Сколько можно говорить? Вот про Китай 2 слова хотел бы сказать. Хотя сейчас, возможно, вот Да, вы, пожалуйста, заканчивайте, потому что время истекает. Совсем нет времени, да? Или 1-2 минуты есть? Пару минут. Пару минут. Вот в свое время мне прислали на рецензию диссертацию по китайской философии. Диссертация очень слабая, девочка там защищалась, но я в ней нашел буквально вот золотое зерно, которым сейчас с вами поделюсь. Цитата, которая там, ну явно это не девочка сама придумала, но она там стояла без сноски. Прекрасная формула. Китайская философия практична, но не прагматична. Вот это прямо 100%. Практика, но не прагматика. Китайская философия, она всегда методологична. Почему я, собственно говоря, и считаю, что ближайшим к понятию философии в китайском философском дискурсе является понятие дао. Оно соответствует одусу или методусу. Путь, ну то есть вот пути, как нам сделать. Ну и ближайший пример, который приходит на ум, это пример из комментария к Ледзе, знаменитая фраза «Йоу дао аруши», да, то есть если есть дао, если есть путь, но нет дел, это все равно, что есть куры, но нет петуха. Спасибо, спасибо большое. Так, ну,
Тогда, да, следующий доклад у нас, Бугай Дмитрий Владимирович, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории зарубежной философии МГУ. Пожалуйста. А где вы? Я вот. Так, мы вас не видим, к сожалению. Вы видите. Ой, А я вижу. Просто надо было переместиться из виртуального пространства в пространство реальное. Тут очень, конечно, интересная была сейчас дискуссия относительно характера философии, но их очень хотелось бы здесь кое-что сказать, но тема моего непосредственного выступления, которое я сегодня планировал здесь сделать, это, собственно, осмысление в греческой мысли, собственно, феномена Востока. Естественно, эта тема вот в такой постановке, она довольно, ну, она просто необъятная, да, потому что, во-первых, сама греческая мысль, античная мысль, это слишком большое историческое, большое историческое измерение, да, и, собственно, попытаться описать греческую концептуализацию Востока и греческую концептуализацию, соответственно, всего того, что с Востоком связано в течение тысячи лет развития греческой мысли, я не возьмусь вот в рамках такого короткого выступления, поэтому я неизбежно сосредоточусь на определенных, как бы важных, с моей точки зрения, вехах, там, где в Греции, в греческой мысли происходила, соответственно, концептуализация Востока, концептуализация того, что греки называли в общем и целом барбарой. Ну вот опять-таки любой фактически человек, который начинает заниматься греческой философией, так или иначе ему попадается в руки сочинение Диогена Лаэртского, и, соответственно, это 3 век нашей эры. И, соответственно, вот в самом начале он встречает ту полемику, которая была актуальна для 3 века нашей эры, возможно, в кругу Юлии Домны и в кругу, вот, соответственно, тех проблем, которые обсуждались во время правления северов, где, собственно, рассматриваются 2 точки зрения на, соответственно, на саму проблему происхождения философии, то, о чем мы сегодня говорили, и автор этого сочинения, которого мы привычно называем Диогеном, он, соответственно, вначале излагает вот такую восточно ориентированную точку зрения на происхождение философии, говорит о том, что философия, она, соответственно, начинается у варваров, и он, соответственно, излагает вот эту как бы концепцию того, что философия рождается у варваров, но не за тем, чтобы с ней согласиться, а за тем, соответственно, чтобы ее опровергнуть и заметить, вот в конце своего рассуждения он говорит, что от эллинов возникла не только философия, но и вообще весь человеческий род возник от эллинов, да, и поэтому нельзя греческие достижения приписывать варварам, да, он говорит про Тахаленика или Татон Геленон Катартомата, да, про греческие подвиги, свершения, вот их нельзя, соответственно, относить к варварам, и говорит о том, что само имя философии отвращается от, вот буквально от варварского, от названия ее на варварском языке. Вот такая как бы такая вещь, которая была у греков, соответственно, то, что обсуждали в рамках античной культуры в 3 веке нашей эры, это было на самом деле продолжение очень долгого пути, когда, соответственно, в рамках вот этой греческой культуры осмыслялось, соответственно, отношение греков к Востоку. И я сегодня попытаюсь показать то, что это осмысление,
оно, соответственно, на самом деле довольно не представляет собой какого-то простого феномена, оно представляет собой очень сложный феномен, где, во-первых, мы имеем очень большое количество времени, когда это осмысление происходило, а кроме того, и более важный момент, то, что вот это осмысление того, что такое греки, что такое варвары, и как они находятся, в каком отношении они находятся друг относительно друга, оно переплеталось с огромным количеством обстоятельств, которые имели отношение прежде всего к историческим и политическим событиям, и которые как бы очень часто мешают нам, собственно, увидеть вот это многообразие и многоплановость греческого отношения к варварскому миру. Начну я с того, что, собственно, вот первые памятники греческой культуры, гомеровские поэмы, они, собственно, как это заметил уже Фукидид, они вообще такого противопоставления в себе не несут, потому что, собственно, у Гомера нет еще понятия эллинов, да, то есть еще нет понятия, соответственно, греков как таковых, потому что для Гомера греки – это совокупность, как бы общего понятия нет, есть совокупность разных племен, соответственно, ахейцы, донайцы, эллины как обозначение тех, кто пришел с Ахиллом из Фтии. И в этой ситуации невозможно, естественно, противопоставление, как замечает Фукидид, невозможно противопоставление, вот он говорит про антиполон, что еще антиполон эйзген онома ук апокекристой, то есть противоположность еще не выделилась в отдельное имя, потому что еще не выделилось, собственно, в отдельное явление само эллинство. С чем может быть связан процесс вот этого выделения противоположностей и появления, соответственно, вот самой базовой дифференциации эллинского и варварского? Хотя это очень, может быть, спекулятивное предположение, но мне кажется, что здесь, в истории, собственно, греческой мысли, фундаментальную роль сыграло первое сочинение вот в этом жанре «История перифюсос», то, что как бы исследование о природе, то, что не имеет отношения к философии, потому что в греческой культуре философия, как некий феномен, собственно, который греками осознавался и назывался таким именем и имел социальное хождение, это, конечно, только конец V, начало IV века, все остальное, ну, как бы говорить о философии до этого, в общем строгом смысле анахронизм. Так вот, первое сочинение «История перифюсос» — это сочинение Анаксимандра из Милета, и, собственно, в логике построения этого сочинения, напомню то, что логика построения как бы самого движения мысли Анаксимандра заключается, собственно, в ключевом характере противоположности, да, вот когда из беспредельного выделяются горячее и холодное, да, в результате перманентного движения этого беспредельного, то это горячее и холодное становится основой не только вертикального космологического деления, там, где у нас, соответственно, холодной Земле противопоставлены горячие вот эти колеса, огненные колеса Луны, Солнца и звезд, но, соответственно, именно эта противоположность задает фундаментальное деление на самой Земле, собственно, на области горячего и холодного, и появляется, соответственно, вот это разделение, которое в ионийской вот этой традиции, которую после Анаксимандра продолжает Гекатей, а после Гекатея продолжает Геродот, соответственно, ведет к появлению, собственно, понятия Европы и Азии. Азия и Европа, судя по всему, я здесь следую гипотезе старого американского филолога начала 20 века Вильяма Артура Хейделя, который, собственно, предположил то, что вот эта первая географическая карта, автором которой был Анаксимандр,
она, собственно, представляла собой вот это жесткое схематическое деление на горячее и холодное, как на Европу и Азию. И, соответственно, она лежала в основе не только, она лежала в основе в том числе и греческой географической, картографической традиции, которую потом критиковали, исправляли Гекатей, Геродот и так далее. Вот, грубо говоря, с времен Анаксимандра появляется из вот этих начальных шагов ионийской истории Перифюсиус появляется возможность концептуального противопоставления Европы и Азии, и, соответственно, постепенно в эту рамку может быть вставлено вот это противопоставление, соответственно, греков и варваров. Да? Исходя из того, что от греческой литературы VI века, да и начала V до нас дошли самые жалкие фрагменты, и по ним, соответственно, контекст нормально не восстанавливается, вот. Тем не менее, я поэтому не буду здесь касаться отдельных спорадических случаев, например, противопоставления греков и варваров у Гераклита, да, когда он говорит, что плохие свидетели для людей глаза и уши, если они имеют варварские души. Вполне возможно, что здесь слово «барбарос» имеет значение просто иноязычный. Ну, как и у Гомера есть один единственный случай появления слова «барбарос». Это даже не «барбарос», а «барбарофонос», тот, кто звучит «барбар». Вот. И, собственно, вот следующим шагом я не буду, естественно, вот это все подробно пытаться комментировать, скажу только то, что вот уже так основное противопоставление между греками и варварами, и, соответственно, между Европой и Азией, оно пройдет в связи с политическими событиями конца VI, начала V века, собственно, с движением Персии на территории, на те территории, которые мы называем, соответственно, сейчас Малая Азия, территория Турции, да, на Ионию. И, соответственно, вот это движение, оно обусловило, собственно, новый поворот, или, может быть, главный поворот греков к осмыслению проблемы соотношения греков и варваров, который тоже, в общем, прослеживается так или иначе по литературе V века. И опять-таки я не буду, наверное, входить здесь в подробности, да, скажу только то, что вот это отношение, которое складывается в V веке, оно не содержит в себе того, что историки, особенно немецкие, 19-го, первой половины 20 века приписывали в качестве такой константы греческого мировоззрения, а именно то, что для греков варвары – это, соответственно, рабы, а для, люди, которые ниже греков по всему, да, греки, соответственно, их выше. Картина гораздо более сложная, она связана с совершенно особым мировоззренческой установкой и схемой, которая господствует в греческой литературе V века, у Эсхила, у Геродота, у Софокла и, в общем, отчасти у Еврипида, которая связана с тем, что мир Греции и мир Востока, он, соответственно, изображается как два равноправных мира, то есть, грубо говоря, есть два мира, которые представляют собой два удела, да, и, собственно, это положение нормальное, то, что есть два удела, и у варваров, и у греков есть свое право, оно обусловлено, соответственно, занятием каждым из этих, так сказать, единиц своей Мойры, над которой надзирает Зевс. А проблемы и конфликты, они возникают только тогда, когда эта Мойра нарушается. Вот, собственно, если мы посмотрим на Эсхила, который в персах изображает вот этот
конфликт, да, греко-персидские войны, то мы увидим то, что причина этих войн – это буйство Ксеркса, да, который там Туриос Ксерксес, который, собственно, забыл про вот это фундаментальное различие и вторгся в греческую область. Собственно, это главное, это его акт хюбрис, то есть он нарушил тот удел, который был положен, соответственно, персам, и вторгся в Грецию. То есть у Исхила в персах нет, как бы, несмотря на, опять-таки, на определенные элементы патриотической риторики, на самом деле, вот мировоззренчески у него нет представления о том, что есть высшая раса, как бы, греки, которая, соответственно, которой противостоит низшая варварская раса. Проблемы отношений заключаются только в нарушении Ксерксом вот этой незыблемой границы, разделяющей Европу и Азию. 5 минут. Хорошо. Вот. Точно так же более сложная ситуация у нас возникает, когда мы обращаемся непосредственно к философским текстам. Здесь вот эта проблема, так или иначе, в нашей литературе рассмотрена была замечательным нашим антиковедом, издателем Демокрит, автором массы работ по истории Древней Греции Соломоном Яковлевичем Лурье. Но вот как раз с представлениями Лурье я хотел бы здесь немножко поспорить относительно его изображения, концептуализации вот этого противопоставления греков и варваров в греческой философии. Начну с Платона, о котором Лурье на самом деле, большой ненависти к Платону не говорит. Да? Ненависть к Платону у него проявляется не только в комментариях к его Демокриту, но и в его истории Греции. У Платона мы встречаем очень любопытную ситуацию, потому что, с одной стороны, в чисто политическом отношении, если мы посмотрим на описание как бы в государстве того, как греки должны относиться к грекам и как греки должны относиться к варварам, мы встречаем, соответственно, то, что греки, они родственны и близки друг к другу, а варварам они чужие, поэтому, соответственно, греков нельзя обращать в рабство, а варваров можно обращать в рабство. И такие же политические, как бы, нагруженные моменты есть и в других платонских диалогах. Но если мы отвлечемся от политической составляющей платоновских текстов и обратимся к более общим, как бы, аспектам этой концептуализации, мы увидим то, что Платон считает, что деление на греков и варваров – это неправильное логическое деление. То есть в диалоге «Политик» он приводит пример деления на греков и варваров как, например, как бы ложного логического деления, которое заключается в том, что мы выделяем случайный компонент. Он приводит пример с математикой. Если бы, как мы выделили 10 тысяч и сказали бы, у нас есть 10 тысяч и все остальные числа. Вот деление на греков и варваров, оно, соответствует вот такому делению. Тогда как естественное деление человека – это деление, например, на мужское и женское. Но это не просто как бы случайное замечание, которое мы можем найти в, как бы, вот, в одном месте диалога «Политика». Оно, на мой взгляд, гораздо более содержательное. Потому что в том же государстве, когда Платон в конце 9 книги говорит про вот этот свой город, которого как бы в видимом, так сказать, которого в доступном для Сократа, Главкона и Адиманта мире вроде бы не существует, он говорит, ну откуда мы знаем, может быть, он сейчас существует где-то у варваров. Да? То есть вот, соответственно, противопоставление греков и варваров, оно не исключает того, что могут быть у варваров философы, и могут они, соответственно, управлять вот таким идеальным городом. Этого собеседники не исключают.
исключают. Точно так же не исключается в платонских диалогах наличие у варваров законодателя в области имен. То есть языки, грубо говоря, и греческие, и восточные языки, они по Платону имеют ту же самую фундаментальную логику, связанную с тем, что законодатель, ну вот, либо номотетос, либо ономотетос кратила, да, он один и тот же эйдос, одну и ту же умозримую форму вставляет в одном случае в звуки эллинского наречия, а в другом случае в звуки варварского наречия. Точно так же, естественно, не исключается и всяческая добродетель, которая может быть присуща варварам. То есть вот здесь как бы такое двоякое положение. Если мы обратимся к Аристотелю, то здесь я, во-первых, приведу, с вашего позволения, я уже превысил, ну хорошо. Хорошо. Ну, я буквально... Я могу очень быстро закончить, сказав то, что ситуация с Аристотелем, которого вот тот же Лурье изображает, соответственно, как главного, как основного протагониста противопоставления эллинов и варваров, она тоже не то, что довольно гораздо сложнее, чем описывает Лурье, но Лурье для того, чтобы получить эту картину, при том, что это прекрасный филолог, он искажает и неправильно переводит несколько ключевых текстов Аристотеля, получая обобщения, которые в тексте Аристотеля нет. Например, вот я на этом закончу. Вот, например, среди эллинов пишет Лурье, среди эллинов зверское начало проявляется только у больных и безнравственных людей, у варваров же оно всегда преобладает. У варваров оно всегда преобладает, ссылка на 8 книгу Никомаховой этики. В этом месте Аристотель говорит, что у некоторых племен отдаленных варваров такое случается. Вместо этого появляется вот такая генерализация. То есть, на самом деле, мораль моего выступления, она такая очень предварительная, простая, то, что концептуализация вот этого отношения между Европой и Азией, между греческим миром и восточным миром, вещь очень сложная, и на самом деле вот это противопоставление, особенно с российским и ориенталистскими такими фобийными вещами, они скорее принадлежат не грекам, а принадлежат уже европейской культуре и цивилизации 19-20 века. Вот в конце скажу, что греческая философия, которая традиционно, мы его начинаем с Фалеса, который по свидетельству Геродота был финикийцем, а заканчиваем мы ее Сирианом и Дамаскием, имена которых сами говорят о принадлежности не к восточной, не к греческой нации. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, у нас уже нет времени на обсуждение. Вот я просто хотела сказать вам, что есть очень великолепное исследование Вильгельма Хальфаса. Вы знакомы с ним, да? И с великолепным исследованием более ранним Виктора Эренберга, Ост und West 1935 года. Немецкое прекрасное издание. Да. Можно ли Вот вопрос, да, только короткий, пожалуйста. Ой, если короткий, тогда лучше не надо. Тогда переходим к следующему докладу. Следующий доклад у нас делает Бугай. Нет, я уже сделал. Это уже сделал. Могу. Кананчук сделал. Мишурин, извините, пожалуйста. Мишурин Александр Николаевич, это наш сотрудник, сектор истории и политической философии, Институт философии. Сократ и грани философии, пожалуйста. Да, большое спасибо, Виктория Георгиевна. Я постараюсь быть кратким, чтобы не задерживать вас и не терять время зря. Деление философии на западную и восточную, или восточные, как гласит название этой конференции, эксплицитно противостоит изначальному пониманию философии, выдвинутому платоновским Сократом.
Сократ не называет себя ни западным, ни греческим, ни даже афинским философом, хотя он, например, легко называет себя афинским гражданином. Он называет себя просто философом. И называя себя просто философом, он эксплицитно претендует на то, что философия, ее цель, ее подходы, ее результаты имеют универсальный характер. Сократ, впрочем, может ошибаться, и для того, чтобы понять, прав он или не прав, сначала придется ответить на вопрос, что такое философия. Вопрос, что такое философия, является философским по своей форме. Он принадлежит философии. Он может быть отвечен только изнутри философии, только философом. Однако Сократ у Платона, если мы не берем сомнительные идеологии, никогда не ставит этот вопрос. Почему-то Платон считает, что ответом на этот вопрос является пример самого Сократа. И смотря на то, что делает Сократ в диалогах Платона, мы могли бы постараться выделить некоторые грани его философства. Среди основных таких граней я предлагаю взять 7. Философия как самопознание, философия как поиск истины, философия как освобождение, как знание-незнание, как образ жизни, как лекарство для души и как искусство умирать. Рассмотрение этих граней должно помочь нам в отделении философии от того, что философией не является, от духовных практик, религиозных учений, мифологического миропонимания, идеологии и тому подобное. Философия наследует свою стартовую точку от предшествующей ей традиции. Она не начинается с нуля. Этой стартовой точкой для Сократа оказывается надпись у дельфийского оракула «Гнофис эутон» – «Познай самого себя». Самопознание начинается с выделения самого себя, и потому от деления самого себя, от того, что мы бы могли назвать целым. Отделение, которое, в свою очередь, требует познания этого целого, частью которого человек и является. И лишь уже затем познание человека как противостоящего целому. Самопознание, следовательно, начинается с данности, части, которую можно разделить на 2 больших части, которые греки называют «physis и nomos» – природа и закон, или, говоря современным языком, природа и культура. Познание не есть ощущение или опыт мира, хотя оно и может включать их в себя, ибо познание требует статичности или завершенности своего предмета. Это требование определяет тот инструмент, которым познание с точки зрения Сократа возможно осуществлять. Только разум может достичь завершенности или цельности предмета познания. Таким образом, разум становится мерилом природы и закона. Однако его применение к этим 2 большим частям целого приводит к 2 противоположным результатам. К освобождению от закона как неразумного и к признанию невозможности познания природы, или будет лучше сказать, к признанию ограниченностей возможностей самого разума. Разум легко преодолевает неразумное, случайно установившуюся традицию или вдохновленную культуру. Тем самым он ведет прочь от предрассудков, данных нам историей или случаем, к ситуации, данной нам целым. Однако эта ситуация оказывается невоплотимой. Познание и потому самопознание предполагает других и потому предрассудки других. Разум оказывается ограничен и в возможности познания. Говоря проще, самые высокие вещи не поддаются ему, они остаются непознаваемыми.
Максимум, который разум может достичь, это постановка и углубление понимания самых серьезных вопросов. Но даже те ответы, которые разум на эти вопросы может дать, оказываются неудовлетворительными с точки зрения самого разума. Выражаясь снова проще, все ответы, которые дает разум, могут носить лишь временный характер, лишь характер закона. Тем самым философ, понимая это, возвышается или отрешается от человеческих дел. Эта отрешенность выделяет его. Вопрошание, сомнение, освобождение вкупе с претензией на предельное осуществление человеческого совершенства делают философию образом жизни, который как бы должен соперничать с другими образами жизни, политикой, религией, экономикой. Однако философия не просто соперничает с ними, она претендует на главенство над ними, она претендует на то, чтобы быть выше их. В частности, благодаря собственному действию. Философия, в отличие от религии, политики или экономики, не может быть массовой или популярной, но она не может быть и закрытой или удаленной. Философ не отшельник и не аскет. Точно так же, как самопознание требует познания других, самоосвобождение требует освобождения других. Это то, что Платон формулирует словами о философском эротизме или филантропии Сократа. Однако сделать это, то есть самоосвободиться, можно только посредством обучения или ограниченного распространения философии среди тех, кто также может освободиться. В сердце этого обучения лежит главная человеческая проблема, которая и составляет то, что позднее будет называться the human condition, фундаментальное человеческое состояние. Наиболее заметной чертой этого состояния является временность или смертность людей. И здесь мы снова наблюдаем различия между философией и ее конкурентами или предшественниками. Философ понимает, что разум не может решить проблему смертности, что разум не может доказать возможности бессмертия в любом его виде, будь то загробный мир, будь то вечная посмертная слава, будь то единение с родом и тому подобные вещи. Философия, следовательно, в противопоставлении предрассудкам предполагает не решение этой проблемы, а ее принятие. Ее принятие в результате достижения того самого фундаментального положения человека или того, что мы с самого начала обозначили как самопознание. Поставленный мной в начале этого доклада вопрос, конечно же, не может быть отвечен мной или в ходе, уж тем более в ходе этого доклада. Однако он сам по себе кое-что демонстрирует, он на кое-что указывает, а именно на то, что мы и собрались здесь обсудить. Множество всегда говорит против множества. Множество всегда указывает за себя, по ту сторону себя, к единому. И я должен на этом остановиться и поблагодарить вас за внимание и понадеяться, что я уложился во время. Да, вы уложились во время, но мы остались, так сказать, в некотором таком смутном состоянии. 20 минут у нас на дискуссию. Мой вопрос к вам сразу. Вообще вот это ваше определение философии, оно предполагает существование философии вне, собственно, вот Сократа и греческой традиции? Я ждал, что вы заставите меня наступить на мину. Да, обязательно кто-то об этом должен был бы спросить.
выделены, на мой взгляд, мной грани философии, да, если мы следуем за Сократом и считаем, что философия является чем-то универсальным, как универсальным, например, является человеческий разум или человеческая природа, о чем говорил предыдущий докладчик. Это предполагает, что философия не может быть множественной или не может быть многих философий. Или что философия должна делать одно и то же и приводить к примерно одним и тем же выводам. Для этого я и постарался выделить те самые грани философии, а не давать ее определение или загонять ее в какие-то рамки. Для того, чтобы специалисты по восточным философиям, коим я, естественно, не являюсь, могли бы попытаться применить эти грани к предметом своего исследования и посмотреть, совпадает или не совпадает. Ну а как вообще это работает? Это сколько граней должно совпасть и сколько можно оставить не совпадающими? Я не представляю, если честно. Если какой-то core, да, это такое, ну как бы Мне кажется, что... Да, критическое. да, я понимаю. Мне Отличие. кажется, что из-за того, что представленные грани философии являются закольцованными, то есть мы начинаем с самопознания и заканчиваем самопознанием, вне этой установки, вне установки на самопознание, философия вряд ли возможна. Ну, мы можем быть спокойны со стороны индийской философии, поскольку там самопознание, это, можно сказать, просто бренд такой своеобразный. Да, ну, в целом, конечно, ваш доклад бросает нам некоторый вызов. И я буду рада, если будут реакции, да, пожалуйста, с разных сторон. Да, скажите, пожалуйста, ну вот вы правильно заметили, что политика, религия – это как бы массовое, да, удел масс, философия, ну, удел избранных, хотя философствовать может, в общем-то, и дворник, и пастух, в общем-то, никто не запрещает, и стихи сочинять ему. Вот греческая философия, она не отрицала существование богов. И не пытались ли вы с этой стороны посмотреть, что она появилась для осмысления именно мифологии и для осмысления массового сознания, в том числе реакция на политику, на религию, и вот и то, что вот греческие боги, возможно, мое такое ошибочное предположение, возможно, это натянуто, немножко натянуто, можно ими оперировать богами, как философскими категориями, возможно. Я напомню вам, что Сократ был казнен за неверие в богов. Ну, а какие-то другие были? Да, конечно, и Сократ, и Ксенофонт, ну и Платон, и Ксенофонт, и Аристотель, на мой взгляд, очень сомневаются в существовании каких бы то ни было богов. Соответственно, говорить об этом... Да, все, что я могу, как Протагор, сказать, что, значит, о богах я ничего не могу сказать. Платон сомневался в существовании. Платоновский Сократ точно, ну, на мой взгляд, казнен справедливо. Он не Нет, верит. это другой вопрос. Нет, сам Платон, если в государстве, в законах он считает, что законодатель должен изгонять из города и неверующих, и даже тех, кто считал, что хотя боги и существуют, но они не вмешиваются в человеческие дела, так что религия и критиковал театр, и критиковал Гомера, и критиковал трагиков из-за этого. Религия является необходимой частью полисной жизни, да, она поэтому и называется гражданская религия. Но философ выходит за пределы полиса. Это то, что я пытался показать как освобождение и самоосвобождение. Разум разрушает любой номос, любой закон, потому что любой закон, особенно предыдущий, созданный традицией, создан неразумно. И любой закон, созданный разумно, все равно может быть разрушен разумом, потому что разум не может создать что-то более сильное, чем он сам. Таким образом... Включите, пожалуйста, микрофон.
Платона в законах логика такая, что мы создаем такой номос, которому соответствует божественное устройство природы, откуда, собственно, берется космическая религия. Да? Там же задача в том, чтобы создать религию на основании вот этих новых достижений астрономии, да, и тем самым сделать религию разумной, тем самым обосновать номос. И наоборот, мы критикуем вот всех этих демокритов, всех этих анаксагоров, да, за то, что они разрушали вот этот номос и мешали полисному благочестию. То есть полисное благочестие должно быть философско-астрономически обосновано, да, вот в чем как бы фишка Платона, по крайней мере, когда он рассуждает о делах практических, вот как он это делает как он это делает в законах. Я повторюсь, действительно, ну, спора нет, действительно, городу нужны боги, и когда Платон говорит нам о космических богах и в законах, и, например, в том же пире, он предполагает просто, что для большинства людей космические боги наиболее легко демонстрируемы, что их существование легче всего доказать. Да, и потому их существование не может быть опровергнуто. Однако сказать, что космические боги для Платона или для Сократа Платона являются реальными богами или действительными богами, мы не можем. Хотя бы потому, что в законах нет никакого Сократа. Да, в Тимее, где есть Сократ, хотя там он только в роли слушателя, да, но тем не менее, там опять-таки речь идет все о том же самом, о том, что из области идей, да, следует возникновение упорядоченного космоса, да, который, соответственно, проявляется вот в этом движении видимых планет, да, которые являются богами. И он, кстати, там принимает и старинные греческие сказания. Он говорит, что я не буду этому противоречить, да, а сам подкрепляет вот эту полисную религию философскими и астрономическими, причем самыми новыми, которые ему школа Архита как бы обеспечивала самыми новыми аргументами. То есть, мне кажется, здесь более сложная ситуация, вот, которую нельзя просто вот так решить, сказав, что для Платона очень важно на самом деле, чтобы полисная жизнь, вот эта номосная жизнь, она была связана с жизнью космоса, а жизнь космоса должна быть представлена как нечто, как некое упорядоченное движение, не случайное, не хаотическое, а упорядоченное движение, и, соответственно, возможность религии тем самым появляется. Да, если показалось, что я категоричен, я извиняюсь, потому что, конечно, действительно, с одной стороны, мы могли бы сказать, что те конструкции, которые Платон рисует для обоих своих идеальных государств, и в законах, и в государстве, и потому и являются идеальными, что они на самом деле недостижимы. Да? Ни то, ни другое государство не может существовать с точки зрения самого диалога. Однако я ни в коем случае не хочу отрицать мысль о том, что для Платона религия играет огромную роль в полисной жизни, или, скажем, мифы Платона играют огромную роль внутри философии самого Платона. Это действительно так. Однако в то же самое время я хотел бы указать на то, что все эти мифы, как и сама религия, являются производными от самого разума. Платон не хочет брать ту религию, которая ему предоставлена случаем культуры или истории, а хочет сделать свою собственную и сделать ее с помощью разума. Да, в этом смысле да, боги могут играть роль, но, может быть, вопросы не про богов есть. Вопрос к Дмитрию Владимировичу. Интереснейший доклад, но вот видите, регламент, в общем-то, очень, да, тяжелый. Но тут у меня одна ремарка и один вопрос. Ремарка заключается в том, что, ну, вообще-то говоря, действительно, с определенного времени эллины начали идеализировать Восток. Ну, например, вот эта вот знаменитая Александрия, роман об Александре Македонском, там индийские как раз
многие мудрецы. Я много ими занимался в свое время. Вот, они выступают учителями Александра Македонского, они выражают эти вот, они его обличают, это хорошие диатрибы. Но можно сказать, что, вообще-то говоря, это исходит, это там берлинский папирус, что это киники, которым это было близко, но тем не менее, то, что они брали этих гемнософистов как образец, это говорит об очень многом. Потом, кстати говоря, после этого же похода Александра Македонского, в котором участвовал основатель стоицизма. Скептицизм, наверное. По-моему, я не знаю, это уже Нет, Зенон вопрос. Зенон точно не участвовал. Этого не знаю, но Перрон участвовал. Но Перрон, да, что после этого появляются тетралеммы, и даже антитетралеммы, не и так далее, которые были освоены индийцами еще в эпоху Будды. Самое поразительное, что пример ошибочного восприятия, это когда веревка принимается за змею. Удивительная совершенно вещь, удивительная, на каком языке они могли общаться. Вот это поразительно. А? Вот. А вопрос у меня состоит вот в чем. Скажите, а каково было все-таки отношение греческих вообще философов, историков к религиям восточным? Но преобладал ли тот взгляд, характерный для политеизма, что, в общем-то говоря, везде на каждой территории вполне равноправные боги? Или, например, взгляд более такой пантеистический, что разные имена богов, они скрывают единую сущность, или вот можно чуть-чуть... Да, спасибо. Да, ну, тут как раз очень хороший можно дать ответ, оставаясь даже в рамках архаической Греции, то есть Греции V века, потому что Геродот же уже дает этот ответ, да, когда он считает то, что эллины заимствуют от варваров, то есть из Египта, из Вавилонии, они заимствуют богов, они заимствуют их имена, они заимствуют культ. То есть вот у Геродота, который вообще-то ориентофил, да, у него есть вот такая полностью идеология греческого заимствования, да, которую потом будут там оспаривать более консервативно националистические греческие историки. Но в V веке это уже появляется, когда, собственно, Геродот видит на Востоке как бы начало и элевсинских мистерий, то, что они как бы привезены этими самыми дочерьми Даная из Египта, и, соответственно, ну, естественно, дионисийство для него тоже это как бы это восточный культ. Но как бы основной как бы ход, который он делает, это тот, который вы обозначили в качестве второго варианта, да, пантеистический. То есть на самом деле божества одни и те же, которые могут называться у эллинов так, у варваров по-другому. У Платона ведь тоже на самом деле есть относительно этого довольно интересное рассуждение как раз в начале Тимея, где фактически платоновская вот эта версия мировой истории, да, она заключается в том, что богиня Афина, она одновременно основывает несколько полисов. Она основывает Афины как Афина, но при этом она же основательница египетского Саиса, да, где она почитается под именем Нейт. Но это одно и то же существо. И, соответственно, как бы греки очень осторожно относились к вот этому, к проявлению возможного неблагочестия по отношению к не своим богам. То есть вот в этом отношении они были деисидаимонес, они были как бы богобоязненные. И поэтому, собственно, считали, как правило, то, что эти божества – это те же самые божества, к которым греки так или иначе обращаются. Но, опять-таки, в истории ну, вот этой античной цивилизации там вариантов было очень много, особенно потом, когда, как вы правильно сказали, пошли вот эти контакты после походов Александра, вот, когда была Александрия, где и с Индией, и с индусами соприкасались. Ну да, там были торговые связи. Да.
Вот. Но опять-таки очень часто, когда мы говорим, например, про классические Афины даже V века до нашей эры, мы забываем, что в классических Афинах V века был египетский квартал. Квартал, где жили египтяне. Квартал, где стояли египетские храмы, где жили египтяне. Вот. И Скажите, при этом пожалуйста, была скифская полиция. а какую роль в этой идентичности играла пайдея, греческая идентичность? Тоже хороший вопрос. На самом деле, вот пайдея, особенно в определенном проявлении, была тем, что отличало греков от варваров. Я опять-таки не буду вдаваться в это сложный комплексный феномен, но, например, вот была черта, которой греки, это у Фукидида, есть у Платона, есть у Аристотеля, и так дальше это пойдет вплоть до эпохи эллинизма, это гимнасии, да, именно вот в этом греческом значении. Место, где мужчины, юноши и мужчины раздеваются догола. Вот. Это считалось то, что отличает греков от варваров, то, что варвары этого не делают. Платон, когда аргументирует возможность допущения женщин в гимназии, он говорит, что когда-то и эллины, как и варвары, боялись даже обнажаться в случае мужчин. Но вот прошло некоторое время, и уже к этому привычно. А вот женская как бы обнаженность для упражнений, это пока еще выглядит дико. И вот именно эта обнаженность тела и несокрытость его под одеждами, по крайней мере, вот на нее делают акцент все великие вот эти греческие мыслители 5-4 века, Фукидид, Платон, Аристотель. Спасибо. Так, есть... Да, пожалуйста. По поводу этого, по Геродоту, Эллин – это скорее культурологическое понятие, чем этническое. Он утверждал, что эллин, который перенял варварские традиции, перестает быть эллином, а варвар, который перенял греческую культуру, да, эллинскую, он становится эллином. И еще вот... Ну, вот здесь уже про это сказали. Во время, например, колонизации происходила варваризация эллинов, так же, как и эллинизация варваров. И об этом скрушенно пишет, например, Плиний Старший. И греки просто признавали приоритет над определенным пространством, территориями именно местных богов. Некоторым богам они давали свои имена, например, объединяли культы, а некоторым не давали. Вот это вот вопрос очень интересный, почему некоторым давали, некоторым нет. Вот. И то есть вот греки, вот такое отношение, и потом, например, в Таврии бывало такое, что греческие полисы между собой воевали, да, брали в союзников варваров, там все было, в общем-то, сложно, и было важно заручиться поддержкой варваров. Так что тут очень такая сложная ситуация. Очень сложная, точно так же, как греко-персидские войны тоже очень сложные, потому что они были и греко-персидские, и греко против греко-персидские, так что да, конечно. Разрешите? Можно? Пожалуйста, да. Да. Спасибо. Спасибо еще раз, дорогие коллеги. Могу Дмитрию Владимировичу вопрос задать? Разумеется. У нас 5 минут осталось, да. Дмитрий Владимирович, должен признаться, давно слежу за вами виртуально, рад в первый раз, что называется, вот пересечься тоже виртуально. Надеюсь на очную встречу, как буду в Москве, если не будете возражать, у вас будет время, с удовольствием бы с вами пообщался. Вопрос такой, правильно ли я вас понял? Если неправильно, вы поправьте, пожалуйста. Все-таки, поскольку мы, насколько понимаю, все собрались для того, чтобы выработать подходы к критериям, подходы к выделению критериев, да, и границ философского, вот сами подходы. Вот такое впечатление, что большинство коллег придерживается подхода, вот какой канон, вот так, вот такие критерии.
Вот, вот как бы так. Правильно ли я понимаю ваш подход? Философия появляется тогда, когда появляется понятие философии. Так ли это? И если досократика – это не философия, то как мы тогда должны называть это? Физикой, как вот они сами себя называли, или как-то еще? То есть вот какова система координат для досократовской философии? Вот это что? Да, хороший вопрос, спасибо вам, спасибо большое. Вопрос, опять-таки, очень сложный, что показывает наше сегодняшнее обсуждение, да. Для меня просто феномен философии, он прежде всего исторический феномен, да. То есть мы, естественно, в 20-21 веке, да, с огромным количеством вот всего накопленного в истории мысли, в истории философии, можем фактически называть философией все, что угодно. Но если, опять-таки, мы смотрим на то, как, соответственно, это все происходило, то, мне кажется, мы можем ориентироваться прежде всего на слово, потому что наличие слова – это всегда знак осознания. То есть, если нет осознания, то нет фактически, ну или, по крайней мере, феномен еще либо вообще не существует, либо он в самом зачатке. В случае с Платоном и Аристотелем, да, вот с временем, когда философия как бы приходит к этому самосознанию, то дело не только в том, что появляется понятие философия, а совершенно, вот я здесь с Владимиром Кирилловичем согласен, то, что появляется как раз в Греции конца 5-го, начала 4 века, появляется вот эта практика работы с понятием, то есть определение понятий. Вот те определения, которые Владимир Кириллович давал, они, собственно, это классические определения диалектики у Платона, это сюнагогейн и диайрейн, да, собственно, чем занимается философ? Он сводит как бы понятия и разделяет понятия, то, что потом у Аристотеля превратилось в индукцию и дедукцию. То есть одновременно появляется в IV веке и феномен философии, как вот эта деятельность, связанная с, прежде всего, работой, ну, нашим языком говоря, работой в области общих понятий. Поэтому мне кажется, что когда мы находим в других культурах вот такую работу с общими понятиями, вот это деление, соединение понятий, мы, в общем-то, будучи, принадлежа к европейской культуре, воспринимаем это как философию, да, и чем больше вот этого элемента деления и соединения, тем больше мы так воспринимаем, как мне кажется. Что касается досократиками, то, собственно, мы не знаем, как это называть, потому что у нас самоназваний их самих просто нет. Даже когда я вот говорю про «Гистория перифюсус», я пользуюсь выражением платоновского Федона, который описывает это. А как себя называли? Как себя называли Гераклит или Парменид, навсегда останется тайной. Да? Мы никогда не будем знать, как они себя называли. Вот. Здесь, опять-таки, чисто историческая наша определенность и конечность именно нас, как исследователей. Да, ну вот практика заключается Спасибо. в том, по крайней мере у нас в России, чтобы называть их философами. Всех, да. Ну, наша практика, она же тоже очень долго и сложно складывалась. Мы Но их надо называем эту практику философами. проблематизировать. Ну да, мы же называем их философами, потому что Россия там с определенного момента, она была под огромным влиянием гегельянства, да, и, соответственно, вот то, что Гегель называет в истории философии, философии, мы называем философами. Вот Ну, вот я тоже об этом. Я тоже об этом, о том, что есть определенный навязанный образ философии, который исключает возможность его применения к другим культурам. Вот, если можно, буквально 2 слова, а то я, наверное, уже всем надоел.
Не надоели, мы с удовольствием вас слушаем. Вот. Просто, если, уважаемые коллеги, вы могли заметить по моему докладу, я практикую иной подход, он, что называется, экзистенциальный, поскольку что является фактом? Для нас фактом является единая природа человека. Культуры у нас разные, да, но человек один, и поэтому в разных культурах он и демонстрирует одинаково, ну, как бы сходные культурные феномены. Как то, везде есть семья, везде есть политика своего рода, там война и так далее и тому подобное. Универсалей. Ну да, назовем это так. И, следовательно, если мы возьмем исторический срез и посмотрим на феномены духовности эпохи, которая обычно называется осевым временем, то обязательно найдем что-то сходное и в Греции, и в Китае, и в Индии, и в Иудее, как я считаю. И вот максимально сузив, действительно, максимально сузив вот это общее, мы как раз и найдем вот этот самый core. То, что у меня как бы оно совпадает с хайдеггерианским пониманием философии, не есть влияние самого хайдеггерианства. Просто вот как-то оно совпадает. Может быть, Хайдеггер тоньше всего суть философии понял, но я не настаиваю в этом смысле. Ну что же, мы можем какую-то точку поставить на том, что совпадает. Да, вот как бы это существует. Что именно совпадает? Вот это вопрос дискуссионный, философский вопрос, правильно? Так что спасибо вам большое за эту замечательную Спасибо большое. дискуссию. И надеемся, что мы будем в контакте и продолжим наши обсуждения. И Спасибо. что-нибудь опубликуем. Да, и опубликуем. Так что готовьте статьи. Да, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Перерыв, да, у нас сейчас? Да.